Hello, Harshita. Hi, good evening. Good evening, sir. Very good evening to you. So, can you hear me clearly? Yeah, Okay, wonderful. I think the others are not joining today, so since today's like an important session where you need to practice and where you need to participate, like it's mainly about practicing and learning the sounds and the subtle differences among those. So, I will just pin myself then to the okay. today. Uh, okay, I think it is like it's available only when there are more than two participants. But anyway, since I'm going to be the one speaking mainly, I think that will work. Right. Oh, there is an issue. All right, got it. I can. Oh, it's not possible. Because in the recording, it changes from you to me. Right. Is there a way that we can just fix it? Okay, I'll mute you for now. But whenever you have a question, please ask. All right. Okay. So we can continue in English and Sinhala both. So don't worry about it. හෂිත බැලුවද recordings ටික මම කලින් classes එක කලින් batch එකත් එක්ක කරපු ටික ඔයාලගේ classroom එකේ මම කලින් කරපු හරි කමක් නැහැ මොකද මම ඒ ටික දැම්මේ ගොඩක් දෙනා ඔයාලගේ class එකේ දැන් live participation ගොඩාක් අඩු වෙන්නේ ඉතින් එතකොට අර discussion එකක් විදිහට යන මේක එච්චරම successful නැහැ ගොඩක් කට්ටිය අඩු වුණා ඒ නිසා මම කළේ කලින් ක්ලාස් එකේ ගොඩක් participants හිටිය නිසා සහ ඒ discussions ගොඩක් lively තියෙන නිසා මම ඒ classes වල recordings ටික ඔයාලා Google Classroom එකට ඇඩ් කළා. ඒතර එතනින් ඔයාලට අර ඒ discussion එක විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒනට දැන් ඔයාලට ඒතර questions අහන්න බෑ recording එක බලද්දි. ඒ නිසා මම හිතුවේ questions අහන්න සිද්ධ වෙන එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් normal class එකකදී ඔයාලට දැනගන්න හම්බ වෙනවා අඩු sessions ටික මම කොහොමද ඔයාලට මේ විදිහට මේ month එක ඇතුලේ live sessions විදිහට කරන්න කියලා. ඒතර participate වෙන්න පුළුවන් කට්ටියට එතන තියෙනවානේ දෙයක් නේද ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට කමිට්මන්ට් එකක් කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ පාටිසිපේට් වෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට දෙයක් ගන්න පුළුවන් ඩිස්කෂන් එකේ. එහෙම නැත්නම් කොහොමත් රෙකෝඩින්ග්ස් විතරක් බලන කට්ටියට මීට වඩා හොඳ ඉෆෙක්ටිව් රෙකෝඩින්ග්ස් ටිකක් තියෙනවා කලින් group එකේ වලට. මම ඒ ටික ගිය සතියේ ඔයාලට රිලීස් කරලා ඔයාලගේ ක්ලාස් එකේ. ඒක බලන්න පුළුවන්. දැන් මේක බලලා නැත්නම් එතකොට හෂිතට මේක කරන් යද්දී යන questions අහන්න අපි ඒක ඩිස්කස් කරමු. අද සෙෂන් එකේදී අපේ ફોකස් එක තියෙන්නේ sounds ගැන. So here we would be discussing differences and like sounds that we do not have in Sinhala. අපිට සිංහලෙන් නැති sounds ටිකක් English වලින් තියෙනවා අපිට එච්චරම notice වෙන්නේ නැති එකක්. ඕකේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. අපිට සිංහලෙන් තියෙන සමහර sounds we don't have them in English. So here we will discuss about those things and we'll try to observe how you can make those sounds and how those sounds occur in our mouth and some tongue twisters and some practice exercises that you can use to improve your pronunciation. All right, so let's start. So when it comes to sounds in English, we can just look at them in a few categories. We can break them into two categories, two main categories, but you are already aware of it. අපි අර and ඔයගේ වෙනස කතා කරන වෙලාවේ මතකද කතා කළා sounds කියන්නේ අපිට vowel sounds කියලායි consonant sounds කියලා වෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකද vowel sounds කියලා කියවම මොනවද මතක් වෙන්නේ හර්ෂිතට? A, E, I, O, U. නෑ නේද? ඒ vowel letters නේද? Letters. vowel sounds කියන්නේ શબ્ද ටිකක් නේ මතක් වෙන්නේ. ඒක ටක් ගාලා මතක් කරගන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. අර පොඩි කාලේ එකේදී දෙකේදී වගේ අපිට මේ සිංහල හොටි උගන්වනකොට ස්වර අකුරු කියලා උගන්වන්නේ ඔය ටික ඒ ටික විතරක් ගත්තා නම් එතකොට vowel sounds ටිකේ basic sounds ටික ඔහම ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට අපි අර පොඩි කාලේ පාඩම් කරපු ටිකකින් කියන්නේ හිතා ගන්න. අපි ඒක බලමු. එතකොට එතන අපි ගත්තාම ඔය vowel sounds වල
කියද්දී කියන එක short sound එකක්. කියද්දී ටිකක් ඇදෙන ගතියක් තියෙනවනේ. නේද? එතකොට අපිට vowel sounds කොටස් දෙකකට බෙදලා දකින්න පුළුවන්. short vowels කියලායි long vowels කියලායි. එතකොට pronunciation ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරන්නේ sounds ගැන. sounds ගැන කතා කරනකොට අපිට vowel sounds වෙයි consonant sounds වෙයි කියලා ගන්න පුළුවන්. vowel sounds අර short vowels වෙයි long vowels වෙයි කියලා දකින්න පුළුවන්. එතකොට consonant sounds කියන්නේ vowel sounds කියන එක දෙකේ වෙනස මොකක්ද? consonant sound හැදලා තියෙන්නේ vowel sound එකක් එක්ක. මම නෙවෙයි. අපි consonant sounds කියලා ගන්නේ vowels නෙවෙන sounds ටික vowels නෙමෙයි වෙන්නේ. අපිට consonant sounds අර vowels වගේ අදින්න කරන්න එහෙම මුකුත් කරන්න අමාරුයි. ඒ වගේම ඒවා produce වෙන තැනක් තියෙනවා කට. හැබැයි vowels වලදී එහෙම ලොකු issue එකක් නැහැ. රවින්ද join කරනවා. මම තාම set කරලා waiting room එකයි. හරි. දැන් vowel sounds අපි දෙකක් තුනක් ගමුකෝ. කියන්නේ vowel sound එක නේද? කියන්නේ vowel sound එකක්. තව ඊට අමතරව අපි කියන්නේ vowel sound එකක්. කියන්නේ vowel sound එකක්. නිකන් බලන්න ඒවා කියද්දි දිව කොහෙවත් වදිනවද, තොල් කොහෙවත් වදිනවද කියන කතාව. කියද්දි කියද්දි නෑ. අර කට ඇරෙන ප්‍රමාණය, තොල් රවුම් වෙන ප්‍රමාණය, දිව තියෙන උස ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා විතරයි. අපි අර consonant sounds එකක් ගත්තොත් එහෙම consonant ව්‍යංජන අක්ෂර වලින් පෙනෙන දේවල් දෙන්න සිංහලෙන් නම් කක ගගන ඔහොම නේද බලන්න කරන්නේ. ඒ වගේ sounds එකක් කියලා බලන්න දිව කොහොමද වදිනවද කියලා sounds කියන්නේ. වදිනවද? දැන් හරි දැන් තුන් දෙනෙක් ඉන්නේ නේ ස්පොට්ලයිට් කරනකොට ඒතර සැරින් සැරේ ඔයාලට මාරු වෙන්නේ නැහැ. hello රයිද hi. okay දැන් ස්පොට්ලයිට් වෙලා මම මම හෂිත වෙන ස්පොට්ලයිට් කරා. mouse spotlight කරා. හරි. වැඩ හරි. දැන් ආන්දරයි හෂිතයි දෙන්නට බෝඩ් එකයි මාවයි පේන්නේ නේද? yeah okay හරි. අපි දැන් කතා කරගෙන ඉන්නේ vowel sounds වලයි consonant sounds වලයි difference එක මොකක්ද? ඇයි vowels කියන්නේ ඇයි consonants කියන්නේ කියලා. ඒතර මම ඔයාලට try කරලා බලන්න කිව්වා. vowels ගත්තම ඈ ඊ ඔය වගේ sounds ටික නේ තියෙන්නේ. ඒවා කියද්දි බලන්න කිව්ව දේ තමයි තොල් කොහෙවත් වදිනවද, දිව කොහෙවත් කට ඇතුලේ තැන් තැන් වල වදිනවද? try කරලා බලන්න කරන්නේ. no let's try some consonant sounds like ka, ka, ga, ga, na, mama, ba, ba. Those sounds. Single sounds. So what happens when you do those things? When you try to say the k sound or k, what happens? yeah Your tongue hits the top of your mouth, right? And let's try ma. What happens? ma down of the no How about your lips? ma They touch, don't they? ma yeah ma And ka. So that's one main difference between consonants and vowels. Vowels කියනකොට අර දිව එහෙම තොල් ඒවා කොහොමද වදින්න කරන්නේ නැහැ. අපි එතෙන් vowels වලින් දකින්න දේ තමයි කට කොච්චර open වෙනවද, දිව කොච්චර ඉස්සෙනවද, පාත් වෙනවද, තොල් කොහොමද round වෙන්නේ වගේ ඔය දේවල් ටික තමයි vowels වල දකින්නේ. But when it comes to consonants, we use other parts of our mouth. It's not just limited to opening the mouth or just raising the tongue, or it's different. And we have different ways we produce those consonants. Let's look at that. Again, consonants they have other consonants. හැදෙන විදිහට තියෙනවා. හැදෙන විදිහ ඕනේ මොකද අපි සිංහල ළමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට Sinhala language is rich in sounds. So සිංහලෙන් sounds ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට ඒකේ තියෙන බහුතරයක් sounds සිංහලෙන් පුරුදුයි. ඒ නිසා සිංහල කෙනෙක්ට අර මෙතනින් මේක වෙන්න ඕන කියන එක ලොකුවට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හැම sound එකකටම. Because basically in English we have like 44, 45 sounds, but in Sinhala we have more. If we just look at the alphabet, we have around 60 letters. That means we have that number of sounds, right? Actually, sounds ගානක් තියෙන Sinhala sounds වලට තියෙන sounds හැම එකටම වගේ අකුරක් තියෙනවා. English වල එහෙම නෙවෙයි. English වල අකුරු තියෙන 26යි. හැබැයි ඒ spelling combinations අනුව එන sounds වෙනස් වෙනවා. කොහොම හරි සිංහල කෙනෙක්ට දකින්න තියෙන sounds ප්‍රමාණය බය හිතන එකක් නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන හැම sound එකක්ම වගේ
English වල හම්බෙන හැම එකක්ම නෙවෙයි හැම එකක්ම වගේ සිංහලෙන් තියෙනවා. පුංචි පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඒ වෙනස්කම ඇතුව කිව්වේ නැහැ කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් ළඟින් යනවා. ඒ නිසා තැන ගැන වර වෙනවා. අපි ඒක බලමු. එතකොට අපි වෙනකන් කතා කරපු තමයි when it comes to sounds we have vowels and consonants. Remember, vowel sounds and vowel letters are different. We already discussed that when we were talking about determiners. And වල වෙනස කතා කරද්දී ඔක අපි කතා කළා. එතකොට vowel sounds කියන්නේ a e i o u නෙමෙයි. They are vowel letters. When it comes to vowel sounds, we will look at the list. So in vowel sounds, we have short vowels and long vowels. And let's look at some examples and see what they are. Vowels වගේම වැඩ කරන එක තමයි diphthongs කියන්නේ. අපි examples එකම ඉදේ බලමු. එතකොට ඒක වගේ ලේසි වැඩේ. එතකොට දැන් සිංහලෙන් අපිට තියෙන අකුරු ගානටම sounds තියෙනවානේ. ඒ වගේම sounds වලට ඒ අකුරු පාවිච්චි කරලා කියන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වලින් අකුරු 26 තියෙන හැබැයි sounds මම කිව්වා 40 ගානක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ sounds ගැන කතා කරන්නේ English alphabet එක use කරලා කරන්න බෑ. Therefore, what linguists do is they have this a phonemic chart, or you can call it the International Phonetic Alphabet. So they use that to talk about sounds. ඒක තමයි sounds ගැන කතා කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි directly මේක ඔයාලගේ ඔළුවට ගන්න ගියොත් එහෙම that's going to be difficult. Therefore, let's start from where we know. අර දන්න තැනින් පටන් ගන්න. දන්න තැන මේකනේ සිංහල අකුරු ටික දිහා බලපුවම ඔය හැම එකකටම තියෙන එක සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවානේ. ඒ සවුන්ඩ් එක අනුව ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒක කොට එකක්ද දිග එකක්ද මොකක්ද කියන දේ බලන්න. ඉංග්‍රීසියේදී අපි දකින්නේ short vowels long vowels කියලා කතාවක්නේ. ඒතර මෙතෙන්දී අපිට දකින්න පුළුවන් දේ තමයි vowels වලත් නැත්නම් ශබ්ද වලත් short ඒවා තියෙනවා long ඒවා තියෙනවා. So I will highlight the short ones using yellow. And I'll highlight the long vowels using green. But before I do that, you just look at these letters and tell me which ones are the short vowels and which ones are the long ones. කොයි වල short එක කොයි වල long එක කියලා ඔයාලා මට කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ short vowel එකද long vowel එකද? Short. Short. This one. Second one. Long. Long. That's long. Then Short. So if you just look at it, you'll see that we have a short one, then long one, short one, long one. It's how we have that organized in English, not English, in Sinhala. So I will highlight these in yellow. So these are short. Then this is a short one. This is a short one. Then we have two others then, like I and ow. Let's come to those after. Before that, we will highlight the long ones. So we have R, E, A, O. So if you look at the relationship or if you look at similarities, then we have this the shorter version. And then we have the longer version of that. So we have and R. Then in singular, we have but in English, we do not have that sound like. It's not that long even though we have it. English එකේ මේ sound එක තියෙනවා වුණත් ඒක මේ වගේ big sound එකක් English එකේ නැහැ. ඒතර man කියලා එකක් නැහැ. අපි ඈත කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. ඒ ඈත කියද්දි තියෙන ඈ sound එක නෙවෙයි English එකේ තියෙන්නේ. ඒ ඈ කියන එකයි කියන එකයි අතරමැද තියෙන vowel sound එක. ඒතර can කියලා ලොකුවට ඇදෙන්නේ නැහැ ඒක. Can. අර can can අර අපි can කියලා කියන්නේ. සිංහලෙන් can එක කියලා අදහස් කරන බූලිය වගේ අදහසක්. ඒ වචනේ අපි දෙයක් පුළුවන් කියලා කියන්නේ. abilities ගැන කතා කරන පාවිච්චි කරන can. ඒකයි දෙකේම තියෙන එකම pronunciation. So this sound, this, we do not have that in English, but the others we do. So we have then e is the longer, then u, and then we have the longer version, u, that is the long vowel, right? Then when it comes to these two, if you look closely, I කියලා කියන්නේ මෙතන තියෙන vowels දෙකක එකතුවක් වගේ නේද? මෙන්න මේකයි දෙක එකතු වෙනවම නේද? I කියන එක එන්නේ.
කියන එක I කියලා ගත්තා. I කියලා කියන්නේ. Those are called diphthongs. අපි අර කලින් දැක්කේ categorize කරන්නේ. ඒවට තමයි අර diphthongs කියලා කියන්නේ. diphthongs කියලා කියන්නේ එක vowel එකකින් පටන් ගන්න තව vowel එකකට යන එක. glide වෙනවා කියලා කියන්නේ පුළුවන්. So ඉඳන් I. Then how about the next one? අනික් කර නිල් පාටින් highlight කරපු එකේ sounds එක මොකක්ද කියන්නේ? ඒක මොකෙන් පටන් අරන් මොකේද යන්නේ? ආව් කියලා කියන්නේ. අයන්න උයන්. අයන්නෙන් පටන් අරන් වලට යන එක sound එකෙන් උ. Very good. So we have ආව්. ඒක මොකක්ද? ඉතින් වලට යන එක. තේරෙද? අපිට මෙන්න මේ sound එක මෙන්න මේක නිතරම දකින්න හම්බ වෙන එකක් ඉංග්‍රීසි වල. ගොඩක් දෙනා කතා කරලා ඒක ඇහෙන එකක්. But in Sinhala or in Sri Lankan English, we replace that sound. ශ්‍රී ලංකාවේ අය ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී අපි සිංහලෙන් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපි කරන වැඩක් තමයි ඔය I කියන diphthong එක එන්න ඕනේ දැන්. sorry. මේ කැලේ නෙමෙයි. අපි ඒක ඊළඟ කැලේ කතා කරනවා. මොකද මෙතෙන් I නෙමෙයි ඊළඟ sound එක. ඔගේ අනිත් පැත්තයි එනවා. ඒක මම හිතන්නේ කිව්වේ වැරදි වගේ. අපි ඒකට ඊළඟට එමු අනිත් sounds ටිකක් කතා කරලා. ඔයගේ එක දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ sound එක. මෙන්න මේක. A කියන sound එක අපි සිංහලෙන් A කියලා පුරුදු නිසා ඉංග්‍රීසි වලින් අපි A කියලා හිතන තැන්වල ඇත්තටම A කියන එක නෙවෙයි. අපි ඒ වගේ තැන් ටිකක් බලමු. මෙතන ඒකට අදාළව මුකුත් මේ examples නැති නිසා අපි ඒ sound එක තියෙන තැනකට ඒක discuss කරමු. sorry. එතන මෙතෙන්දී අපි දැක්ක දේ තමයි vowels දිහා බැලුවම vowels short long කියලා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි vowels ගැන බලද්දී අපිට අර සිංහලෙන් හම්බෙච්ච සරාකුරු ගොඩ ඇතුලේ තනි sound එකක් නෙමෙයි. sounds දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන vowel sounds එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසි වලදී හම්බ වෙන සේරම sounds ටික දිහා බැලුවොත් සේරම vowel sounds ටික දිහා බැලුවොත් දැන් මේ මෙතන යටින් තියෙන්නේ අපි සිංහලෙන් දකින vowel sounds නේ. මම ඒ ටික පොඩ්ඩක් අමතක කරලා ඉංග්‍රීසි වල තියෙන sounds ටික ගැන විතරක් focus කරන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි වලදී අපිට හම්බ වෙන vowel sounds ටික අපිට දකින්න පුළුවන් පිළිවෙල මේ වගේ කියලා හිතුවොත් එතකොට එතන තියෙන sounds ටික දිහා බලන්න. එතන E කියලා sound එකක් තියෙනවා. ඒක අපේ සිංහලෙන් නැති sound එකක්ද? තියෙනවා. E කියන එක තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ සිංහල අකුරු ගත්තොත්. එතකොට I තියෙනවා, U තියෙනවා, U තියෙනවා, E තියෙනවා. මේ මොකද? ඒක නෙවෙයි කියන sound එක. කියලා අපිට සිංහලෙන් අකුරක් නැහැ තනි අකුරක්. ඒක හරියට නිකන් මෙතන ඉන්න කට්ටිය නම් දිහා හෂිත එහෙම නැත්නම් සංජය කියන්නේ හෂිත කියන තැන අග තියෙන්නේ කියන sound එක නේද? හැබැයි ගැණ ළමයින්ගේ නම් තියෙනව නේද හෂිතා කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ගත්තොත් හෂිත කියලා ලියන්නේ HASHITH. හෂිතා කියන්නේ කොහොමද ඒකට? ඒත් ඒ විදිහටම හරි. එතකොට ඔය කන්ෆියුෂන් එක නැති කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි නම මෙන්න මෙහෙමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කියලා පෙන්නන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයාලා ෆෝන් එකේ contact save කරනකොට දැකලා ඇති phonetic name කියලා එකක් තියෙනවා. edit කරන්න ගියාම contact එක edit කරන්න ගියාම දැක නැත්නම් බලන්න ඔයාලගේ contact එකේ contact save ගියාම yeah, that is for mentioning the pronunciation, clarifying the pronunciation of that name. That means like when we save those names in our contact list, the way the Google Assistant or Siri, how they pronounce those names is quite different from how we want it to be pronounced. අපිට වචන pronounce වෙන්න ඕන විදිහට නෙවෙයිනේ. මේ Google Contacts වලදී Google Contacts වල තියෙද්දි Google Assistant හරි කවුරු හරි pronounce කරන අපි කිව්වොත් එහෙම hello Google call Kaushik කියලා කිව්වොත් එහෙම cow ඒගොල්ලෝ අර එළදෙන විදිහට නෙමෙයි තමයි pronounce කරන්නේ. So the way that we write our names and how they automatically pronounce them, they are different. So what you can do is if you set the phonetic name, that tells the AI or that tells that software how to pronounce that word. ඒ වචන pronounce කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි phonetic name කියන එකෙන් දෙන්න තියෙන්නේ. කොහොම හරි. දැන් අපි කතා කරලා හෂිත ගැනමනේ. අතන හෂිත ගැන කතා කළොත් අපි Google Assistant hello okay Google call හෂිත හෂිතයි හෂිතයි දෙන්නම එකයි ලියන විදිහ normal spelling එකේ.
But if you use the phonetic spelling or phonetic notation, then you can define how it is pronounced, how it is exactly pronounced. ඒක හරියට pronounce කරන්න කොහොමද මේක වෙනස් කළා. So this අර සද්දට කලින් dot එකක් තියෙන කතාව මේ මම හොයාගත්ත දෙයක් නෙවෙයි. ඒක මම ඔය අර පොත් කතා pronunciation ගැන කතා කරද්දී සිංහලයට ලේසි වෙන කතා කරන් පොතක් තියෙයි. බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරන්ගේ පොතක්. ඒකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙතඩ් එක තමයි මේක යූස් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ නම English Grammar in Sinhalese කියලා. ඒකෙන් තමයි ඔයක සිංහලෙන් ලියන්න විදිහ කරන්නේ. ඒක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් එහෙම. I have a question. It's not about this. Can Google Assistant identify the difference between Hasita and Hashita? Yes, it can if we define the phonetic name. In Google context, if we define the phonetic name, then it can. If I use that, but Phonetic what's name. that phonetic? Yeah. Phonetic name, yeah. Phonetic name. So Google Assistant can use it. I mean, Yes, in most cases, yes. And it happens with Windows, Cortana too. So in Cortana, you can tell them how to pronounce the name. For example, in my case, so my name is PV Turu. So when I write that, the shorter version is PV. So when I write PIVEE, it automatically gets it as PIV. But when I give it as PIH, then VEE, then it knows how to pronounce it. So then it correctly says PV. The phonetics and writing the phonetic spelling, that comes handy in some cases. පිරිස අර ඩික්ෂනරි වල තියෙනනේ IPA හොඩි Yes. ඒත් කියන්නේ මේක නේද? ඒකම තමයි. ඒ කියන්නේ ඩික්ෂනරි එක අතර ගත්තාම ඩික්ෂනරි එකේ බොහෝ විට ඇඩ්වාන්ස් ඩික්ෂනරි ඉස්සරහම එක තියෙන. ඉස්සරහම එකේ තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් එකේ තියෙන්නේ පිටිපස්ස. ඔව් මල්ලල සේකර එකේ තියෙන ඔව් මල්ලස් එකේ ඉස්සරහම තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම වෙන් කරලා තියෙන page එකක් pronunciation symbols කියලා. ඒ තමයි phonetic symbols එක. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද අපි ඇත්තටම lesson එකේ කතා කරන්නේ. කොහොමද ඒක තේරුම් ගන්න කියන්නේ. So when you get that and you open to a word වචනයකට බලවම clear නැති ඇති කැමරා එක එච්චරම quality නැහැ. වචනේ එහා පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක අපි බලමු. ඔයාලගේ dictionary එක තියෙනවා නේද? බරයි මේක උස්සන් හිටිය කැමරේකට දුර වැඩි. වචනෙට එහා පැත්තෙන් මෙන්න මෙහෙම ඇලයරි දෙකක් නැත්නම් එක එක symbols තියෙනවා කියලා. අමුතු symbols ටිකක් වගේ පේන්නේ. ඒ ගොටේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ symbols, මේ වගේ symbols. ඔන්න ඕවයින් කියන්නේ කොහොමද වචන pronounce කරන්නේ කියලා. අපි ඉතින් example එකකට හෂිතගේ නම අපි හිතමු කවදා හරි හෂිත ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් වෙලා එයාගේ නම dictionary එකකට දැම්මා. අයින්ස්ටයින් කියන එක තියෙනවානේ. ඒ හෂිතවත් ඇඩ්. හෂිතගේ නම dictionary එකට ඇඩ් වුණොත් එතකොට ඒ නමට අදාළ entry එක ඉස්සරහින් නම ලියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්නෝම. ඔය අකුරු ඇතුලේ වලට පුරුදු ඇති ඔය අගට දෙන තීටා සිම්බල් එක ඊ අකුරක් ඔළුවෙන් අතර ඊටවල වගේ නැත්නම් අර අවකාල නෙමෙයි අනුකලන කොක්ක ඔය වගේ ටිකක් එක තමයි ඔය දේවල් යන්නේ. ඇයි ඒ ඉංග්‍රීසි වලින් හැම සවුන්ඩ් එකක් ගැනම කතා කරන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි alphabet එක ඇතුලේ අකුරු නැහැ. Therefore they use a combination of Greek symbols and English letters. අපි English letters කරා. පටන් ගන්නකොට උඩුකමාවක් දානවා නේද? ඒක පටන් ගන්නකොට දාන ඔය උඩුකමාව කියන එක ගැන අපි කතා කළා සති දෙකකට කලින් වෙන ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ කොතනද කියලා. එතකොට මෙතන උඩුකමාව නේ ඉරක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙන්නේ වචන ස්ට්‍රෙස් එක කොතනද තියෙන්නේ. ඒක දැන් භාෂිත කියන්නේ සිංහල වචනයක් නේ. ඒතර සිංහල වචන හැම එකකම වගේ ස්ට්‍රෙස් මාකර් එක එන්නේ මුලට. හෂිත, රවින්දු අපි මෙහෙම නෙමෙයිනේ කියන්නේ. හෂිත කියලා හෂිත කියලා නෙමෙයිනේ කියන්නේ. අපි හෂිත කියලා කියවනම් මෙන්න මේ ස්ට්‍රෙස් මාක් එක එන්න ඕනේ. හෂිත නම් මෙතෙන්ට. මුලට නෙමෙයි උතෙන්ට. හෂිත වුණා. ඒක නෙමෙයි හෂිත. හ කියන තැන පටන් ගන්න තැන තමයි ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ. එහෙනම් තමයි අර වඩින් දාන ස්ට්‍රෙස් මාක් එක මුලට එන්නේ. ක්ලියර්? එතකොට ඔය විදිහට entry එකට එහා පැත්තෙන් ඒ වචනයට එහා පැත්තෙන් ඇලයර දෙකක් නැද්ද? ඔය symbols වලින් පෙන්නන්න ඒ වචනේ කොහොමද pronounce කරන්නේ කියලා. Since you are Sinhalese,
and you have so many letters in Sinhala, you can just use those single letters rather than using IPA symbols to find the pronunciation of words. That's what has been done in the Malasika dictionary. But you can't always rely on that. So when you refer to an advanced learners dictionary, then you can simply find pronunciation using IPA symbols if you are aware of those, if you are familiar with those symbols, because you can correlate those phonetic symbols to singular letters. That will just give you a starting point. Then later, when you are really familiar with the IPA symbols, you can just ditch using singular altogether and just stick to that. So you don't have to translate everything in your head, right? So let's look at the symbols and this sounds. Yes, sir. Oh, That fine. can you explain the letters here? That Hasita mean H here. We are going to look at those symbols later, but I'll simply talk about these. So we have this H අකුර තියෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන අර කොක්කක් වගේ. ඒ අකුර වෙනකොට අපිට තියෙන උඩට අතර තියෙන ත්‍රිකෝණයක්. අපේ symbols ටික බලනවා. ඊළඟට දැන් මෙතන තියෙන ඒ වගේ එකක්. උඩට තියෙන ත්‍රිකෝණයක් වගේ එකක්. කොක්කක් වගේ. ඊළඟට තියෙන එක අර අනුකලනකක් වගේ. අපි අනුකලනය ගැන කියද්දී දිග S අකුරක් වගේ දිග එකක් දැකලා තියෙනවා නේද? maths වලදී. ඒ වගේ symbol එකක් තියෙන. ඒකෙන් පෙන්නන්නේ sound එක. අපි sounds ගැනත් අද කතා කරනවා. ඊළඟ මේ තියෙන්නේ E sound එක. ඒක නම් අපිට මෙතන තියෙන vowel. මේ තියෙන E. මේ අර කොක්කක් නේද? මෙතන A sound එක. එතන H අකුරෙන් පෙන්නන්නේ sound එක. එතන නැත්නම් අල් හයන්නේ sound එකත් එක්ක ආවම හා. අල් හයන්නයි අයන්නයි වගේ. හා. මේ තියෙන්නේ ෂ් කියන sound එක. ෂ්. අල් ෂයන්න වගේ. අල් ෂයන්නයි E sound එක එකතු කරාම ෂි. එහෙනම් හා ෂි. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ අර ගණන් හදනකොට වල කෝණ වලට එහෙම අගයන් දාද්දි තීරක් කියලා symbol එකක් දැම්ම නේද? බෝලයක් හදලා බෝලෙ මැද්දෙන්. තීර symbol එකේ sound එක කියන එක. හැබැයි අපිට මේ සිංහල වචනයක් නිසා සිංහල sound එකට කියන sound එකට ඕක ගාව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පුංචි වෙනසක් තියෙනවා English sound එකත් එක්ක ගත්තේ. English වලදී අපේ සිංහලෙන් තියෙන කයන්න නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ කියන sound එක. එතකොට ඒක කයන්න වගේ කියලා ගන්න පුළුවන් දැනට. එතකොට මේ තියෙන්නේ sound එක. මේ තියෙන්නේ sound එක. මෙන්න මේක. අපි අර කිව්වේ නෙමෙයි කියලා. එතකොට මේ අගට තියෙන්නේ ඔළුවෙන් අත ලියපු E අකුරක් වගේ එකක්. එතකොට මේ කියන වචන මෙන්න මේක හෂිත. ඔක හෂිතා වුණා නම් මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? ආවුණා නම් comes with that. ආවුණා නම් ඒක නේද අගට එන්නේ. අගට එන්නේ එහෙනම් අර කියන එකයි. එතකොට හෂිත කියද්දී phonetic symbol එක මෙන්න මේ ඔළුවෙන් අතර තියෙන E එක කියන sound එක පෙන්නන. එතකොට වුණා නම් ඒ වෙනුවට එන්නේ මේ symbol එක. ඒ විදිහටයි අතන phonetic symbols අපි තේරුම් ගන්න. A lot like expression, no? This These is are phonetic symbols. expression. Yes. එතකොට phonetic symbols වල sound එක මොකක්ද කියන එක ඔළුවට තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන වාසිය තමයි අර වෙන කිසි කෙනෙකුගේ උදව්වක් නැතුව printed dictionary එකක් විතරක් දිහා බලලා ඕන වචනයක pronunciation හොයාගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ දැන් phonetic symbols අදාළ වෙන්නේ English වලට විතරක් නෙවෙයි. අපි ගත්තොත් French dictionary එකක්. එතකොට මේකෙත් පාවිච්චි වෙන symbols මේවා කියනවා. ඒකයි international phonetic alphabet කියලා කියන්නේ. එතකොට හැම language එකකම වගේ sounds ගැන කතා කරනවා නම් එතකොට ඔය IPA symbols වලින් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. English වලදී ලෝකෙ තියෙන හැම sound එකක්ම නැහැ. හරියට නිකන් අපි African language එකක් වගේ ගත්තොත් ඒ වගේ අර click sounds වගේ sounds තියෙනවා. ඒවා English වල නැහැ. හැබැයි ඒවට phonetic alphabet එක ඇතුලේ symbols තියෙනවා. ඒතර phonetic alphabet එකේ refer කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න ඕන language එකේ sounds ගැන බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ program එක ඇතුලේදී මේ phonetic symbols ගැන කතා කරන්නේ ඔයාලට ඕනම වචනයක pronunciation එක වෙන කෙනෙක්ගේ උදව්වක් නැතුව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේක දිහා වචන දිහා බැලුවම වචන කියව ගන්න පුළුවන්. එතකොට දන්නවා එයා pronounce කරන විදිය හරිද වැරදිද කියලා. pronounce. එන්න මේ වචන. මේක pronunciation නේ. ඒවට ඇහිලා ඇති ගොඩක් දෙනෙක් එක pronunciation කියලා කියන්නේ. pronounce කියන වචනේ pronunciation හදන නිසා. ඒතර මට ඒ වගේ sure නැති තැන්වලදී වචන check කරන්න පුළුවන් කොහොමද හරියට ඒක pronounce කරන්න ඕනේ කියලා. වචන pronunciation එක වලට
dictionary එකෙන් check කරන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. හරි? ඒකයි අපි මේක ඉගෙන ගන්න එක හේතුව. pronunciation. හරි. අපි මේ බලමින් හිටියේ තියෙන vowel sounds ගැන. vowel sounds වලදී අපි දැක්කා මේ e කියන sound එකට තියෙන symbol එක මොකක්ද? I අකුරකුයි බදලා. I අකුරයි dot එකයි. මේ dot දෙකෙන් පෙන්නන්නේ ඒක ඇදෙනවා කියන එක. එතකොට I වලින් පෙන්නේ e sound එක ඇදෙනවා කියන්නේ dot දෙකක් දෙනවා e. හරියටම ගත්තොත් ඔක අපි dictionary එකේ check කරද්දී dot දෙකක්ම නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ symbol එකක් dot එක වෙනවට. කොහොම උඩට e තලයකුයි මෙහෙම e තලයකුයි. එනට එහෙම එකක් type කරන්න බෑනේ keyboard එකෙන්. ඒ නිසා අපිට ලේසියෙන් තමයි dot දෙකක් කියලා තියෙන්නේ. ඒ තියෙන්නේ e sound එක. e මේක. මේක u. අසල අඩුමක් වගේ තියෙන අනික පැත්තට හරව. ඒක u. u. මේක u. මේක A. මේක 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 short vowel sound එක ඒකෙම long sound එක තමයි ඒතර bird වගේ කියද්දි thirsty කියද්දි කියලා ඇදෙනව නේද නැද්ද bird නෙමෙයි bird කියලා කියන්නේ අන්නේ sound එක තමයි මේකේ මේක oh door කියද්දි oh කියලා අග කියවෙනවනේ oh මේක ඒ අකුරයි ඊ අකුරයි බැඳලා වගේ තියෙන එක. මම කියවා කලින් අපිට ඈ කියලා සවුන්ඩ් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි වලින්. නේද? ඈ තියෙනවා හැබැයි can, ඒතර cat, that ඒ වගේ තියෙන ඈ සවුන්ඩ් එක. මේකත් අපි හර්ෂිතගේ නම කියද්දි දැක්ක මොකද්ද? නෙමෙයි. මේ උඩ අතට තියෙන මේ carrot මොකද්ද ඒක කියන්නේ? කාකපාද වගේ එකක් තියෙන. ඒක මේක අරකේ long vowel sound එක. මේක 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 short vowel එක. මේක short, මේක long. මේක මේක කියන sound එකේ තියෙන C අකුර අනිත් පැත්ත හැරලා dot දෙකක් එක්ක කියන sound එකේ තියෙන A අකුර අනිත් පැත්තට වගේ. එතන ඔය symbols ටික ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ඔයාලගේ dictionary එකේ සමහර ඒ වගේ. හරියට නිකන් මේකේ තව මෙන්න මේකේ මේ පුංචි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන් මොකද ඉන්ටර්නැෂනල් ෆොනටික් ඇල්ෆබෙට් එක කියන එකත් අර එක version තියෙනවා අප්ටන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා තව අර දැන් අන්තිම මතක ඒක ගැන ස්ටඩි කරන කට්ටිය තෝරගත්තු symbols තියෙනවානේ ඒ තෝරගත්තු දේවල් වල සමහර තැන්වලදී පුංචි වෙනස්කම් තියෙනවා symbols වල හැබැයි ඒක ඒ විදිහට නම් ඒගොල්ලෝ ඩික්ෂනරි එකේ පාවිච්චි කරන ඩික්ෂනරි එක පුරාවටම ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඒ නිසා මොනවා හරි වෙනසක් තියෙනවා වුණත් ඒ ඩික්ෂනරි එකේ නම් වල දිගටම පාවිච්චි කරන ඒකට හුරු වෙනවා. පුංචි වෙනස්කම් තියෙනවා වගේ symbols වල. ඒතර එකකට පුරුදු වුණාට පස්සේ අනිත් එක තේරුම් ගන්නවා කියන එක අමාරුයි. මේ තියෙන vowel sounds වල දේවල් vowels එකම මම කියවා diphthongs කියලා එකකුත් අපිට හම්බුනේ. diphthongs කියන්නේ මොනවද? vowel එකකින් පටන් ගන්න තව vowel එකකට එන. ඇදෙනවා long vowels එකත් ඇදෙනවනේ. diphthongs කියන්නේ එකකින් පටන් ගන්න තව එකකින් ඉවර වෙනවා. දැන් අපි මේක දිහා බැලුවොත් මේක මේක ඇදෙනවා තමයි. මේක ඇදෙන්නේ නැහැ මේක ඇදෙනවා. හැබැයි මෙහෙම එකක් කිව්වොත් එහෙම. කොහොමද? දැන් මේ ඒ කියන එක තියෙනවානේ. ඒ කියන එකේ දෙකද? ඒ කියන එක ඒ කියලා එකක් මේක නෑ. හැබැයි සිංහලෙන් අපිට තියෙනවා. ඒ කියලා තියෙනවා. එතන අපි ඉංග්‍රීසි වල sounds ගැන කතා කරද්දී ඒ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියලා එකක් අපි අර සිංහලෙන් තියෙන වගේ ඒ දණ්ඩ වගේ එකක් ඉංග්‍රීසි වලදී නැහැ. අපි ඒක කොහොමද හම්බ වෙන්නේ කියලා බලමු ඊළඟට. අන්න ඒ වගේ ඒ වයිදී. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලදී ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ ඒ යන්නේ පටන් ගන්න යි වලින් ඉවර වෙන diphthong එක. ඒ කියන්නේ කොළපාරි. මෙන්න මේකෙන් පටන් ගන්න මේකෙන් ඉවර වෙන එක. try කරලා බලන්න කියලා. ඒ වලින් නම් යි වලට යනවා. දැන් මැද හදන්නේ නැහැ මම කියන්නේ ග්ලයිඩ් වෙලා යන්නේ ඒ කියලා කියනවනේ ඒ එතන ඒ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ
A නෙමෙයි A එතකොට අපිට A කියන වචනේ එන පුරුදු වෙන. ඒක අපිට කනට එන පුරුදු වෙන. දැන් අපි දවසේ නෙමෙයි සතියේ දවස් කියද්දි මොකක්ද කියන්නේ? Monday, Tuesday, Wednesday එහෙම නේද කියන්නේ? A කියලා day කියලා නේද කියන්නේ? Monday. එතන ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි වලදී එහෙම නැත්නම් නේටිව්ස්ලා කතා කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ A කියලා එකක් නැත්නම් A වෙනුවට තියෙන්නේ A කියන A කියන සවුන්ඩ් එක නම්. එතකොට ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඔක කියනවා ඇත්තේ? Monday කියලාද? Monday කියලාද? Monday. Day. Today. මේ ටග්ගාල කියනකොට පිටර ફોකස් කරන්නේ ඇත්තට හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට කනට හුරු A වගේ. හැබැයි ඔයාලට නේටිව්ස්ලා කතා කරනකොටයි අපි පුරුදු වෙලා අපි කතා කරනකොටයි පුංචි පුංචි වෙනසක් දැනෙන්න එක තරක් තමයි ඔක්. ඒගොල්ලන්ගේ නැති සවුන්ඩ් එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ නැහැ A කියලා එකක්. අපි ඒගොල්ලෝ A වෙනුවට A කියන තැන්වල අපි කියන්නේ A කියලා. ඒක අපි දකින එක වෙනසක්. ඒතර ඔයාලා listening improve කරගන්න වැඩේට ඔක උදව් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ කවුරු හරි උවමනාවක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ විදිහට කතා කරන්න ඒකට ඒක උදව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපි දැක්ක පළවෙනි වෙනස. ඒගොල්ලන්ගේ A කියලා සවුන්ඩ් එකක් නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන වෙන මෙතෙන්දි කතා කරුව මෙන්න මේ A වල ඉඳන් E වලට ඇදෙන සවුන්ඩ් එක A එහෙනම් today කියලා නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ today A එකක්. අන්න දැන් කියනවා අන්නේ diphthongs ටික. අපි දැක්ක පළවෙනි diphthong එක මොකද්ද? මෙන්න මේ ඒ වල ඉඳන් E වලට ඇදෙන diphthong එකනේ. ඒක කොතනද තියෙන්නේ? මෙතේ. Wait. ඒ වල ඉඳන් E වලට ඇදෙන එක. මම ඒකට ફોකස් කරනවා. අපිට ඉංග්‍රීසි වල දකින්න පුළුවන් අනික් ඔය diphthongs ටික තමයි. මේ මොකද්ද? වලින් පටන් ගන්න වලට යන එක. එහෙනම් here here Oh. here sound එකෙන් වලට යනවා here මේක අපි දැන් නම් බලුවා. එතකොට මේ වචනේ මොකද්ද? wait නෙවෙයි මොකද්ද? wait Wait. wait it wait try කරන්න. Wait. Wait. wait Wait. මෙතන ඉන්න කියලා කියන්නේ wait hereද wait hereද Wait here. wait here wait here wait here නෙමෙයි wait here ඒක මොකක්ද වලින් වලට එන්නේ Who? Wait. එහෙනම් Who? tourist Who? tourist කියනකොට Tourist. කියන sound එක. ඒකේ අපිට අර ලොකු වෙනසක් නැහැ. අපි ඒක පුරුදු sound එකක් සිංහලෙන්. Tourist. මේක මොකද්ද sound එක? ඔය. Boy. 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 එතන යයන්නක් නැහැ. boy කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. කොහොමද? boy. 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 යයන්නක් නැහැ. මොකද යයන්න කියන්නේ අපි අර දිව ভাইබ්‍රේට් කරන පුංචි දෙයක් වෙනවානේ. boy. 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 දැන් අපි නැති තව sound එකක්. අපි මේ වචනේ කොහොමද කියවන්නේ? show කියලානේ. ඕයන් කියන්නේ අපි මේ show එකක් බලන්න ගියා. කොහොමද කතා කරන්නේ? Show. එතකොට සුද්ධ කතා කරද්දී ඒගොල්ලන්ගේ එතන තියෙන sound එක ඕ නෙමෙයි ඔව්. Oh. Show. ඔව්. එහෙනම් show නෙවෙයි show. 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 එතන තියෙන අපිට අර සිංහලෙන් පුරුදු ඕ sound එක වෙනුවට තියෙන්නේ ඔව් sound එකක්. එහෙනම් show. අපිට ඒක පොඩ්ඩක් නොහුරු දෙයක්. ඔය දේම අපිට දකින්න පුළුවන්. තව අපි නිතරම පාවිච්චි කරන very common වචන ගොඩක go ඒක ඇත්තටම අපි pronunciation එක දිහා බැලුවොත් ඒකේ තියෙන්නේ go කියලා නෙවෙයි ඕයන්නක් නෙවෙයි මෙන්න මේ Go. sound එකයි ඕ වෙනුවට. ඒතර කොහොම වෙන්නේ නැද්ද ඒක කියවන්නේ? go Go. කියලාද go කියලාද? Go. go k n o w නැත්නම් n o w නේ No. n o
නෑ කියන එක. ඒක no නෙවෙයි තියෙන්නේ මේ විදිහට. එහෙනම් No. 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 N-O-W ඒක no. No. G-O Don't know. go. Go එක. Now. Now. clear නේද වැඩ? හැබැයි මම මෙතෙන්දී ස්ට්‍රෙස් කරලා එහෙම නැත්නම් අර අනිවාර්ය දෙයක් කියලා කියන්නේ නැහැ මෙහෙම වචන වල ප්‍රොනන්සියේෂන් වෙනස් කරගන්න. මොකද අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා ලොකු වෙනසක් නැහැ මේ time වල. ඒ නිසා. හැබැයි ඔයාලා හරි දේ දැනගෙන ඉන්න බෑ අපි කරන දේ ගැන කතා කරන්නේ. අර අපි මෙහෙම දෙයක් අහලවත් නැත්තම් එතකොට අපේ වැරද්දක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා ඒගොල්ලෝ කියන විදිය මොකද්ද හරි දේ මොකද්ද කියලා. හැබැයි ඉතින් අපි අපේ විදිහට කතා කරනවා. ඒක කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. එකපද අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපේ දේ මොකද්ද කියන්නේ. අපි මෙහෙමයි කතා කරන්නේ. හරි අපි එහෙම කතා කරනවා. වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ විදිය මොකද්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැ නිසා අපි ඒක ගැන කෙයා කරන්නේ වෙනව නෙවෙයි. ඒ නිසා. clear නේද? The pronunciation වෙනස්. That's why I mean, hard to understand their accent. Like, Yeah, in many cases, that is the reason because we don't know what they are doing. So when we don't know what they are doing, it's very hard for us to distinguish between those sounds. But when we do know what happens in their speech and how that corresponds with what we do, අපි කියන දේවල් එක ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් කොහොමද සැසඳෙන්නේ කියන එක අපි දන්නකොට එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කවදාවත් අහලා නැතිකොට පොඩ්ඩක් අමාරුයි. දැන් මේක ඉගෙන ගත්තාම ඔයාලා දන්නවා මේකයි වෙනස්කම් කියලා. ඒක ඔයාලා වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනුවත් නිසා ඔයාලගේ listening ඊට වඩා improve වෙයි. Okay, next one. ඒක තියෙන example hair. ඕක දැන් කොණ්ඩෙට කියන්නේ මොකද්ද කියලා කවුරුහරි ඇහුවොත් you will say hair. ඕක සිංහලෙන් ලියන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාලා ලියන්නේ හයන්නයි යායන්නයි කියලා නේද? හයා හත් එකක් කියලා නේද කියන්නේ? අපිට පුළුවන් හයන්නයි යායන්නයි දාලා. I'll run. Oh, haircut. Oh, pronounce that rather than but if we look at the sounds, if you look at the pure sounds that we have there, we only have this a and a. අර ඉංග්‍රීසි අපි දකින දෙයක් නේ. r sound එක අපි සාමාන්‍යයෙන් pronounce කරන්නේ නැහැ. හැබැයි r sound එකක් තියෙන තැනක ඊට එහා පැත්තෙන් vowel එකක් ආවත් එතකොට ඒක කියනවා. උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මේක. far. Okay. far මිසක් ඔයාලා far කියලාවත් නැත්නම් far කියලා r එක ඇතුලෙන් ඇමරිකන් විදිහටවත් නෙවෙයි නිකන් far. far. ඔයාලා ඇමරිකන් pronunciation එක දිහා බැලුවොත් එතන කියවයි far කියලා අග ලාවට r එකක් දෙයි. හැබැයි ඔයාලට එහෙම පුරුදු වෙලා නැතුව ඇති කියලා මට දැන් far. ඔයාලා r එක කියන try කරන්න. I see that far thing in TV series. In a TV The series. American, yeah. Okay, so the American pronunciation is far. They have a slight r at the end, but the British pronunciation is far without a r sound. R sound has nothing. But when you add another word after it, like this, And the Yeah. Indian sound in the R, no? yeah, they have the far. I saw you far away. Sounds like that. Anyway, when we have this word far, and then there's Oh, another far word away. after it. Away කියලා තව වචනයක් තියෙනවා. ඒකේ පටන් ගන්න vowel sound එකකින් නේද? කියන vowel sound එකෙන්. එතකොට අන්න ඒ තැන් වලදී අපි r sound එක කියනවා. එහෙනම් far away නෙමෙයි far away. එහෙම නැත්නම් standard pronunciation එක අපි r intrusion කියලා කියන්නේ ඕකට. r එකක් තියෙනවා ඒකේ. හැබැයි r එක normally කියවන්නේ නැහැ. ඒ r එක කියවන්නේ කොහොමද? එහා පැත්තෙන් vowel sound එකක් තියෙනවා. far away නෙමෙයි far away. මේක බලන්න. ඒක මම ලියලා පෙන්නන්නකෝ. So ear කියනකොට diphthongs එකක් කරනවද? ear මොකක්ද වචන? ear කනද අවුරුද්ද? කන කන කියද්දි ear e a r එතකොට වචනේ ear අනිත් එක හැබැයි මෙහෙම තිබ්බොත් මෙතන r sound එකක් තියෙනවා හැංගිලා මේක කිව්වොත් earbud කන සුද්ධ කරන්න ගන්න cotton buds කියන එක අපි ear කන සුද්ධ කරන්න earbuds ගන්න නැහැ මට පිස්සු earbuds That, කනට ගහගන්න මොනවද Yeah, earphone, wireless thing. ඒක earbud එතකොට ඒ වචනේ මේක හැබැයි මෙතන මොනවද කියන්නේ
දැන් බැලුවොත් මෙතන තියෙන්නේ vowel sound එකක්. මෙතන තියෙන්නේ vowel sound එකක්. මෙතන තියෙන්නේ vowel sound එකක් නෙමෙයි consonant sound එකක්. එහෙනම් ear bud හැබැයි ඊළඟ වචනේ ear infection නෙමෙයි. ear infection. ear infection. එතකොට r sound එක තියෙනවා. එතකොට මෙතන diphthongs ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අපි r sound එක කියනවද නැද්ද කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකෙදි ear bud r sound එකක් කියවෙන්නේ ear bud ඊළඟ එක ear infection. ඇයි r sound එකට එන්න ඕනි තැනට පස්සේ තියෙන vowel sound එකක්. ඒ නිසා r එක ඇඩ් වෙනවා. ear infection. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ear කියන කැලේ diphthong sound එකක් තමයි. ඒ කොයි එකද? මෙන්න මේක. here කියද්දි තියෙන්නේ here ඒ වගේම තමයි මේ වචනේ කියවන්නේ. here. අර r sound එක කියනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ ඊට පස්සේ එන වචනේ පටන් ගන්න sound එක. ඉතින් I have one. ear infection. Yes, right. How we I mean, how we know what's the word that we put those what mean those sounds to? Whether we pronounce the r Yeah. sound. Yeah. Yeah, that's what I told you. r sound එක තියෙනවා වචනේ. හැබැයි ඒක normally කියවන්නේ නැහැ. වචනක අගර sound එකක් තියෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් කියවන්නේ නැහැ. අපි උදාහරණයක් විදිහට car. car කියන එක CAR pronunciation එක දිහා බැලුවම අගර එකක් තියෙනවා. හැබැයි normally කියවන්නේ නැහැ. car කියලා කියවන්නේ. හැබැයි එහා පැත්තෙන් එන වචන අනුව car sail නම් sir කියන්නේ it's not a vowel sound, so you don't pronounce the r sound. But if it was something like car Card. Card. yeah, car ad. car ගැන ad එකක්. එහෙනම් ad කියද්දි පටන් ගන්න vowel sound එකකින් then you pronounce the r sound. car ad. car ad නෙවෙයි car ad. එතකොට r sound එක pronounce කරනවා. එහෙමයි ඒක decide කරන්නේ. To find the actual pronunciation of the word, you just check that in the dictionary using the method that we are learning today. අද ඉගෙන ගන්න method එක use කරලා ඔයාලට වචන pronunciation check කරන්න ඕන. dictionary එකේ check කරන්න පුළුවන්. So when you look at that word, next to that word, you will have the pronunciation within slashes. Slashes දෙකක් මැද්දේ ඒ වචන pronounce කරන දේ දීලා තියෙනවා. Okay. එතකොට ඒක study කරන්න. ඒක තේරුම් ගන්නවාට අපි දැන් මේ වෙනකන් කතා කරපු symbols පාවිච්චි කරන්නලා අපි vowels ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ diphthongs ගැන කතා කළා. මේ තියෙන diphthongs ටිකේ අපි දැන් කතා කළේ මෙතන එකක්. මේක එකක් කතා කළා. මේක කතා කළා. මේක අපි කතා කළේ නෑ. my කියන්නේ my කියලා යයන්නක් නැහැ එතන. e sound එකක් තියෙනවා. my. මේක cow කියන්නේ sound එක තියෙනවා. okay. ඉතින් ඔය ටික කොහොමද අපි use කරන්නේ අනිත් consonants එක කියන එක තමයි විශේෂයෙන්ම බලන්න ඕනේ. මොකද අපි අනිත් වචන බලනකොට ඒ වචන වල දකින්නේ consonant sound එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ diphthong එකක් හරි vowel sound එකක් හරි තියෙනවා. ඒක එක වෙලා මොකද හැදෙන sound එක කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ වචනයක් pronounce කරන විදිහ බලද්දී අපි ඒක බලමු. එතකොට consonant sound ගැන බලනකොට ගොඩාක් තියෙනවා. ඇයි අපිට සිංහල consonant sounds ගොඩාක් තියෙනවා. ව්‍යංජන අක්ෂර දෙක හැබැයි කක ගගන පප පබම පම ඔය සෙට් එක දෙන්න මට පිළිවෙලට කියන්න මතක නැහැ. කොහොම හරි දන්නවා. ඒක ඉංග්‍රීසි වලදී ඒ වගේම sounds ටික තියෙනවා. මේ දීලා තියෙන පිළිවෙල දිහා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ඔයාලට හිතන්න වෙනවා කට දෙහැ. දැන් මේකේ ඉන්නේ මේ වගුවක්නේ. ඒ වගුව දිහා බලද්දී ඔයාලගේ කට ගැනත් හිතන්න. ඔයාලගේ කටේ ඔය තියෙන තොල් තියෙන යටතොල් ඒ තියෙන කට. නේ? ඔයිට වඩා කට දිගට මැද තමයි. ඒතර මේ වගුව දිහා බලනකොට කට තමයි මෙහෙම ඇදලා ගිහිලා තියෙන කියලා බලන්න. කට ඇතුළ. කට ඇතුළ අපි ඔක කට අරගෙන ඉන්න කටක් යනවා නම් හොඳයි. ඒක කැතරයි. නිකටක් නැතුව. එතකොට කටේ අපිට තියෙනවා තොල්. ඊට පස්සේ කටේ ඇතුළ ගැන හිතුවොත් එහෙම. ඔතන කොටුවක් වෙන්නේ තියෙන්නේ.
කට මෙන්න මෙහෙම යනවනේ. අර හුලං ගන්න එක ක්‍රසනිකා ඔය ටික ලැරික්ස් ඔය දේවල් ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික දිහා බලද්දී දිවකුත් තියෙනවනේ කටේ. දිව අපි මෙතන හැම දිව තියෙන මේ යට ඉඳන්නේ. ඔය දිව. එතකොට කටේ පාර්ට්ස් ටික දිහා බලුවොත් කටේ පටන් ගන්නකොට මුලින්ම තියෙන තොල්නේ මේ හැරේ. එතකොට මේ වගුව කට වගේ කියලා මං කියවනේ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන තොල්. හරි. එතකොට මේ වගුවේ මෙතෙන්ට නිකන් මේ වගුවේ තියෙන්නේ. දැන් මේ පැත්තේ තියෙන මොකද්ද? කට අර පිටිපස්සේ කියලා අර දිවේ කෙලවර වගේ, තල්ලේ කෙලවර වගේ. එතකොට මෙහෙ තියෙන කටේ ඇතුළට වෙන්න. මෙහෙට තියෙන කටේ ඉස්සරහට වෙන්න. තොල් හරියට වෙන්න. එහෙනම් මේ සවුන්ඩ්ස් ටික ඔයාලා තනියම කියලා බලන්න. ත, ප, ම කොහෙද කියන්නේ කටේ? තොල්වලින් තොල්වලින්. ඒකත් වගේ. උගුරු. උගුරට ග ජ මේ සවුන්ඩ් එක පුරුදු නැතුව ඇද්දි ජ ඔව උගුරට කික් වෙන්න තමයි කියන්නේ. එතකොට මේවා බ ඊළඟ සවුන්ඩ් එක පුරුදු නැතුව ඇද්දි මේක න ඒවා කටේ මුදුන ඉස්සරහටම මොන්නේ චුට්ටක් හිටවලා පිටවස වෙනවා. හැබැයි ඒ කටේ ඉස්සරහ පැත්තට බර වෙන්න තමයි. මේ ද ෂ එතන මේ වගුව ඕඩර් කරලා තියෙන මේ වගේ කටේ තියෙන තැනට හැබැයි ඔය සවුන්ඩ්ස් වල පුරුදු නිසා ඒ වගේ විශේෂයෙන් වගුවට ස්ටඩි කරන්න දෙයක් නැහැ මෙතෙන්. හැබැයි අපි බලමු විශේෂ දේවල් මොනවද කියලා. විශේෂ දේවල් ටික මම දීලා තියෙනවා දම් පාඩේ. අපි ඒ ටික විතරක් කරන් බලමු. මොකද අනික් සවුන්ඩ්ස් ටික සේරම අපිට සිංහලෙන් කියනවා. සිංහලෙන් නැති ඔයාලට අලුත් දේවල් ටික මොනවද කියන්නේ. සිම්බල්ස් ටික දිහා බලලා ඉන්නේ කොහොමද නේද? ඔයාලට ඒකට අර ටික බලනකොට ලේසියිනේ. ඒවා ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ලෙටර් එක මේ සිම්බල් එකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එක ගැන කියන එක දැනගන්න කොහොමද? වස්නවනේ නේද? P අකුරෙන් පෙන්නන්නේ සවුන්ඩ් එක, P සවුන්ඩ් එක. D වලින් B සවුන්ඩ් එක, T වලින් K සවුන්ඩ් එක, D වලින් D සවුන්ඩ් එක. මෙන්න මේකෙන්. ඒ කියන්නේ T අකුරයි අනුකලන කොක්කයි වගේ T අකුරයි කොක්කයි තියෙන්නේ. සවුන්ඩ් එක, චයන් සවුන්ඩ් එක. ඒකට තනි සිම්බල් එකක් වෙනකොට එකට ලියපු දෙකක් දෙන්නේ. සවුන්ඩ් එක මෙන්න මේක. ඊළඟට D අකුරයි නිකන් තුනේ ඉලක්කමයි වගේ එකක් තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ J සවුන්ඩ් එකට. අපි සවුන්ඩ් එකේ වෙනසක් නැහැ. සිම්බල් එක තමයි ලියලා ගන්නවා. මේක අලුත් මේක අලුත් තමයි. K අකුර sure K සවුන්ඩ් එක G අකුරෙන් G P අපි V වලට අපහමු V අකුරේ තියෙන්නේ වයන්නේ සවුන්ඩ් එක තමයි. හැබැයි පුංචි වෙනසක් තියෙනවා කියන්නේ පටන් ගන්නකොටම කතා කළා මතක ඇති. අපි ඒක අදත් කතා කරනවා. මේක F මේක V. මෙහෙම තීටා මාක් එකක් බෝලයක් කියලා දාලා තියෙන එක සවුන්ඩ් එක. තයන්න කියලා දැන්ට හිතා ගන්නකො. අල්තයන්න සවුන්ඩ් එක කියන්නේ චූටි වෙනසක් කියන අපි ඒක කතා කරමු. සවුන්ඩ් එක. මේක තියෙන්නේ අල්තයන්න සවුන්ඩ් එක කියන්නේ රයන්නක් වගේ එකක් මෙහෙම ලියලා ඔතනින් කපලා තියෙනවා. ඒක දයන්න වගේ බෝලයක් කියලා මැද්දෙන් කපලා තියෙන්නේ ඒක තයන්න වගේ. ඊළඟට S අකුරෙන් පෙන්නන්නේ ස සවුන්ඩ් එක. Z වලින් පෙන්නන්නේ Z වල සවුන්ඩ් එක. අපිට ඒකට සිංහල අකුරක් නැහැ. Z වගේ. කියන සවුන්ඩ් එක. වයිබ්‍රේට් වෙන සවුන්ඩ් එකක්. ඊළඟට මේ කොක්ක. ඒකෙන් පෙන්නන්නේ සවුන්ඩ් එක. කියන එක. මේකෙන් පෙන්නන්නේ ඒ වගේ එකක පුංචි වෙනසක් තියෙන අපි කතා කරමු දැන්. මෙන්න මේකයි දිහා බලන්න. මේ පටන් ගන්න සවුන්ඩ්ස් එක. කියන එකයි. ඔය සවුන්ඩ්ස් එක කියද්දී මෙහෙම ගුරට අත තියාගන්නකො. අනිත් එක. අපි වචනයක්ම ගමුකෝ. හා වචන අපි අත හා අනිත් එක බා හා අනිත් සවුන්ඩ්ස් එක ඊට එහා පැත්තේ තියෙන එක ඨා අනිත් එක ඩා ඨා ඩා මොනවා වෙනසක් තියෙනවද? මොකක්ද වෙනස? ආවලයි දෙදරන කොයි එකේද දෙදරන්නේ? ආ කියන කැලේ දෙදරනවා. පටන් ගන්න තැනදී දෙදරන්නේ කොයි එකේද කියලා බලන්න. කියද්දි පටන් ගන්නදී දෙදරනවද? කියද්දි පටන් ගන්නදී දෙදරනවද? අන්තිමට දෙදරනවා. මුලම බලන්න. අනිත් එක
නිකන් ගොරෝසු ගතියක් ගැඹුරු ගතියක් පටන් ගන්නදී දැනෙන්නේ කොයි විදිහද? පාවලද බාවලද? තාවලද ඩාවලද? ඊළඟ සමස්ත එකත් බලන්න. ඊළඟ සමස්ත එක. අර තද කොළ පාටින් දීලා තියෙන ඒ වගේ තියෙනව නේද? අර ලා කොළ පාටකට වඩා පොඩි තද ගතියක්, තද අයිට වඩා ভাইබ්‍රේට් වෙන ගතියක් දැනෙනවා. අනිත් එක ජා නෑ දැනෙන්නේ කියලා බා. කොයි එකේද ভাইබ්‍රේට් වෙන්නේ? කොයි එකේද ভাইබ්‍රේට් වෙනව අන්න. ආන්නද දැනෙන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දි මේ තද පාටින් දෙන්න හේතුව තමයි කියවන්න ලේසි වෙන්න නෙවෙයි. ඒවට අපි කියනවා voiced consonants කියලා. voiced කියලා කියන්නේ මේ අපි උගුරක් පාවිච්චි කරලා තමයි ඔක් කියන්නේ. මේ මෙතනට අපි කියන්නේ J sounds කියනකොට එතන වැඩිපුර vibration එකක් දැනෙනවා. අනිත් එකට වඩා. එතකොට the sound එකේදී කියනකට වඩා උගුර පාවිච්චි වෙනවා. උගුර පාවිච්චි වෙන එක වැඩි වට අපි voiced කියලා කියනවා. එතකොට ඒකයි එහෙම දීලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට වටින්නේ මෙන්න මෙතෙන්දී. දැන් මම කියවන්නේ මෙන්න මේ කියන එකයි මේකේ වෙනසක් වලට තේරෙනවා අඩුයි කියන්නේ. ඒ වෙනස තේරුම් ගන්න කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ පාවිච්චි කරලා බලන්න. කියලා කියන්නේ අපි සපත්තු වලට මොනවද කියන්නේ? shoes. ඒතර කවුරු හරි thank you කියනවා. අපි යාට දැන් reply එකක් දෙනවා නේද? it's a මම ඒක type කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. okay. මෙන්න මේ වචන. කොහොම කියනවනේ? It's a pleasure. අන්න එතෙන්දී මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තටම ෂ සවුන්ඩ් එක නෙමෙයි. මෙතන තියෙනවානේ මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එක. එතකොට එතෙන්දී වෙන්න ඕනේ දේ තමයි කියන්න ඕනේ ভাইබ්‍රේෂන් එකක් එක්ක. එතකොට it's a pleasure නේ. ෂ කියන එක ভাইබ්‍රේට් කරන් උගුර පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට Pleasure. It's a pleasure. Pleasure. It's a pleasure. 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 ಅದು ಹೌದು ಹರ್ಷಿತ್ කියන්න බං කොහොමද ඒවත් ඩාන්ස් කරන්නේ? pleasure, pleasure, pleasure pleasure pleasure, pleasure, Ravind Pleasure. pleasure It's a pleasure. it's a pleasure It's It's a pleasure. pleasure. pleasure Pleasure. It's a pleasure. very good thank you It's a pleasure. it's pleasure and Mr. Discipline Pleasure. it's a pleasure great එතකොට ඒ අපිට සිංහලෙන් නැති එක සවුන්ඩ් එකක්. අපි දැන් කතා කරලානේ අපිට නැති සවුන්ඩ්ස් ගැනයි තියෙන සවුන්ඩ්ස් ගැනයි කොහොමද වෙනස්කම් වෙන්නේ කියලා. ඒ හම්බුණු පළවෙනි මේක මොකද්ද? vowels වලදී අපි දැක්කා A කියලා එකක් තියෙනවා සිංහලෙන්. හැබැයි A කියන එක අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් හම්බෙන්නේ වෙන විදිහකට. A කියලා. ඊළඟට හම්බුණා consonants වලදී අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන ž සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක සිංහලෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැති තරම්. ඒක නෑ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ. ඒක වෙනුවට අපිට කියවෙන්නම ෂ කියලා. හැබැයි වාසිය තමයි ඒ සවුන්ඩ් එක පාවිච්චි කරන වචන ගොඩාක් නැහැ. ටිකයි තියෙන්නේ. හරියට නිකන් මෙන්න මේ වගේ වචන. එකක් තමයි pleasure. අනිත් එක අපිට නිතර ඇහෙන එකක් මෙන්න මේක. ඔය අකුරු වලදී. මේ වචනේ Vision. ඒක vision. vision නෙවෙයි vision. j සවුන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. Vision. අකුරට ඊළඟ වචනේ අරගෙන. Pressure. Pressure. pressure එන pressure. මෙන්න මේ වචනේ. Measurements. ෂ එකක් තියෙන එක. measurements නෙවෙයි. Measurements. measurements measurements Measurements. Measurements. June. Measurements. measurements or measure. එතන අර ෂයන්න වෙනුවට
අර උගුර පාවිච්චි වෙන vibrate වෙන j sound එක තියෙන වචන ටිකක් විතර දකින්න හම්බ වෙනවා. Yes, Mr. Andrew, you asked my question. Assure. 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 If I remember right, that's not the vibrated sound. It's just this one. Assure. She assured to me that. Then another way that's gone. ඒක කොමන්ට් ලෙවල් එකකට හම්බ වෙන sound එක හැම language එකකම වගේ තියෙන එක. issue එකක් නෑ. ඒකට එම් අකුරම තමයි. Then next one. බින්දුවේ sound එක තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලදී. sing බින්දුවේ sound එකට තියෙන්නේ එන් අකුර වගේම එකක්. පොඩ්ඩක් නැට දිග හොඬ වෙලක් වගේ තියෙනවා. ඒක බින්දුවේ sound එක. කියන එක. නෙමෙයි. කියන්නේ පොඩ්ඩක් තව කටේ පිටිපස්සට පාවිච්චි කරනවා. මේක ඒකත් තියෙනවා. ල වලට එල් අකුර R තියෙනවා, W තියෙනවා. හැබැයි R වල පුංචි වෙනසක් තියෙනවා අපේ සිංහලෙන් තියෙන රයන්නට වඩා. අපි සිංහලෙන් කියද්දි පොඩ්ඩක් කට ඇතුලේ ভাইබ්‍රේෂන් එකක් තියෙනවානේ. ඉංග්‍රීසි වලදී තියෙන රයන්න ඔයාලට පුරුදු වෙන්න කරන්න පුළුවන් වැඩක් තමයි කාසියක් ගන්න එපා. මම කාසියක් ගලේ මාත් පස්සේ මතක් වෙන්නේ කාසියක් ගත්තොත් එහෙම ඒක පොඩ්ඩක් භයානක වෙනවා. ස්පීනි බෝල ෆෝලෝ වගේ දේවල් තියෙන ඔය මෙන්ටර්ස් වගේ දෙයක්. ඒකත් උඩ තියාගන්න ඔයාලගේ දේ. තියාගෙන ර සවුන්ඩ් එක කියන්න try කරන්න. අරක වටන්න. ඒතර ලෝඩින් එක තියාගෙන try කරන්න. අපි සිංහලෙන් රයන්න කියනකොට වැටෙනවනේ. කියන්නේ වැටෙනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි රයන්න කියනකොට අර තියාගත්තු මෙන්ටර්ස් එක වැටෙන්න බෑ. car නෙමෙයි එන car රයන්න ක්ලවුඩ් එක හැබැයි අර මෙන්ටර්ස් එක ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නම ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ලේසි වැඩක් තමයි කැමරා එක ඔන් කරගෙන බාන්න කොහොමද ඔයාලගේ කට යන්නේ කියන එකක්. අනිත් එක නැත්නම් කන්නඩි දෙස්සට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔයාලා හරියට වෙනවද කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මොකක් හරි එකක් දෙවඩින් තියාගන්න එක. මම කාසියක් හෙව්වට කාසිය තියාගන්න එපා. බැරි වෙලාවත් ගිලුනොත් ඒ ටික ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවානේ. එහෙනම් ගිලුනට ප්‍රශ්නයක් නැති දෙයක් තියාගන්න. පොඩි ටොෆියක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්ටෝස් එකක් වගේ එකක් හොඳයි. හොඳම සයිස් එක පොලෝ එකක්. මෙන්ටෝස් එක අර ලොකුවට පල්ලට තියෙනවානේ. උසට. එහෙනම් ඒක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. පොලෝ එකක් වගේ නැත්නම් අර මට ඒවට කියන්න අම්මද කරන්නේ. මොනවද ඒවට කියන්නේ? අර පොඩි පෙති වල. පොලෝ තමයි. පොලෝ පොදුවේ කියන නමක් තියෙනවා නේද? Peppermint එකක් තියාගන්න. ඒක shit එක ගිලුණත් කැඩුණත් අවුලක් නැහැ. මෙන්ටර්ස් ලොකු නිසා එක පැත්තකින් එක බර වැඩි අමාරුයි. පොලෝ එකක් peppermint එකක් වගේ තියාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර වෙනවනේ තමයි ර සවුන්ඩ් එක කියවෙනකොට අරක වැටෙන්නේ නැති වෙන්න කියන්න පුළුවන්. හරි. දිව ඒව මොකක්වත් තියාගන්න නෑ චොක් වෙන්න පුළුවන්. චොකින් වෙන්න පුළුවන්. චොක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද නේද තියාගන්න. චොක්. වචනේ චොක්. choking කියලා කියන්නේ හිර වෙනවා. මොන හරි දැක අපිට කටේ හිර වෙනවම ඒක some choking on a peppermint. ඒතර පතරේ මොකක්ද news එකක් වැඩේ. A student who tried to practice pronunciation has choked on a peppermint කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂා උච්චාරණය ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරපු සිසුවෙක් peppermint එකක් හිරගෙන මරුණා. රෙවලි කාරණාව ඕක. W ගැන අපි කලින් කතා කරලා අපි ඒක වෙනම කතා කරලා අර සිංහලෙන් නැති සවුන්ඩ් ගැන කතා කරද්දී යන්නේ නැහැ. දන්නවනේ. මේ අවුරුද්දක් කියලා කියන වචනේ මොකක්ද ළම? මේක ඊයනේ කන ඊය අවුරුද්ද ඒක ඊය සවුන්ඩ් එකක් කියලා පටන් ගන්නද? කන ඊය අරක ඊය අපිට බලන්න පුළුවන් දැන් ඉංග්‍රීසියේදී තියෙන සිංහලෙන් නැති සවුන්ඩ්ස් බලන්න කියද? පළවෙනි එක මොකක්ද? ඒක අපි කතා කළා. V අකුරේ සවුන්ඩ් එක. V අකුරේ W අකුරේ වෙනස අපි කතා කළා මතකද? V අකුර කියනකොට
අර අපි යටතොල උඩ දත් ගාවට ගේනවා අරන් තිබෙනවා. ඒක හරියට පිටින් බලන් හිටියොත් ෆර් වල විදිය වගේමයි. කියන විදියමයි හැබැයි වෙනස තියෙන්නේ උගුරට අත තියාගත්තාම මොකද්ද වෙන්නේ? කියලා ভাইබ්‍රේට් වෙනවා. අපි වචනයක් ගත්තොත් මේ වචනය. එකම මේ වචනය. උඩ එක ෆෑන් යට එක වෑන් කට යන එක විදිහට නෙවෙයි. ෆෑන් අනිත් එක වෑන්. හැබැයි උගුරට තියාගත්තාම දෙවෙනි එකේදී ভাইබ්‍රේෂන් එකක් දැනෙන්න ඕනේ. ෆෑන් අනිත් එක වෑන්. දැනෙනවද ඒක? ෆෑන්. ඊළඟට try කරන්න මෙන්න මේ exercise එක. නිකන් මේ sound එක විතරක් දැන් තිබල බලන්න. අනිත් එක. අනිත් එක. දැන් තේරෙනවද vibration? කියන එකයි. එතකොට හොඳට තේරෙනවා ভাইබ්‍රේෂන් එක. එතකොට ඒ දෙකේ වලයි ඒක තමයි තියෙන වෙනස. අපිට සිංහලෙන් එහෙම සවුන්ඩ් එකක් නැහැනේ. V අකුර සවුන්ඩ් එක කියන්නේ වයන්නේ තියෙන්නේ. ඒතර ඉංග්‍රීසියේදී V අකුර යූස් වෙන හැම තැනකම තියෙන ඕන සවුන්ඩ් එක තමයි මෙන්න මේ අර කියවෙන තැනින් පටන් ගන්න V අකුර සවුන්ඩ් එක. එතෙන්දී වෙන්න ඕනේ කාරණා දෙකයි. අර යටතොල උඩ දොත් ගාවට ගිහිල්ලා තමයි වචනේ සවුන්ඩ් එක කියවෙන්නේ. ඒ වගේම උගුර පාවිච්චි වෙනවා කියලා. අපි ටං ටෙස්ටර්ස් කිහිපයක් ගන්න ඕක ලස්සන ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා. ඊට කලින් සවුන්ඩ්ස් ටික කතා කරලා. මේ සවුන්ඩ් එක අපිට සිංහලෙන් නැහැ. ඒ කියන්නේ තයන්න තියෙනවා. තාරාවා කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි සුද්දන්ට තාරාවා කියලා කියන්න බෑ. ඒගොල්ලන් කියන්නේ වෙන්නේ එක්කෝ තාරාව එහෙම නැත්නම් තාරාව. ඇයි? මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එක කියවෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒක එන විදිය තමයි උඩ දත් ඇඳි දෙක මැද්දට දිව චුට්ටක් ගෙන දිවේ අග ගෙන. කරලා ඊට පස්සේ බිමෙනවා. think එතකොට මේ වචනේ කියවෙන්නේ think කියලා. think. එතකොට ස්තුතියි කියලා කියන්නේ thank you. thank you නෙමෙයි. thank you. මම මේ කියන්නේ මෙහෙම කියන්නේ පුරුදු වෙන්න කියලා නෙවෙයි. මෙහෙමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ හින්දා අපිට ඇහෙන්නේ වෙනස් විදිහකට. ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මෙහෙමයි වෙනස් කරන්න. හැබැයි වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සවුන්ඩ් එක මේක. අපි සිංහලෙන් ඕක කියන්නේ think කියලා. අපිට සිංහලෙන් කියන ත එක අදින්න පුළුවන්ද? මෙන්න මෙහෙම අදින්න පුළුවන්ද ඒක? කියලා අදින්න බෑනේ සිංහල තෑන්. කියලා හිර වෙනවනේ කුපුරලානේ වෙන්නේ. කට ඇතුලේ. හුස්ම තද කරගෙන එළියට දාලානේ තෑන් කියලා කියන්නේ. තාත්තා. කියලා නේද කියන්නේ? තාත්තා කියන්නේ නැතුව ඒකේ දෙවෙනි අකුර තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් නවත්තලා ඇදගෙන ඉන්න. හරිනේ අම්මා කියන්නේ කියලා නවත්තනවා. ඒ වගේ තාත්තා කියන එක දෙවෙනි තැන ඇදගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා. නෑ හුස්ම ඉරවන්නේ. ලන්න පුළුවන් හැබැයි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි කියන සිංහල තෑන නෙමෙයි නිසා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ තාස්. ඔන්න ඒ සවුන්ඩ්. අපි කියන තාත් සවුන්ඩ් එක නෙමෙයි. තාස්. කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ. තේරුණාද මොකක්ද කියන්නේ? අපි සිංහල තෑනේදී තාත් කියලා අදින්න බෑ. ඉංග්‍රීසියේදී තාත් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකයි ඒ සවුන්ඩ්ස් දෙකේ වෙනස. ඒකම උගර ভাইබ්‍රේට් කරලා කිව්වොත් මොකක්ද වෙන්නේ? ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන සවුන්ඩ් එක. මෙන්න මේ ද කියන සවුන්ඩ් එක. එහෙනම් තාස් කියන සවුන්ඩ් එක. කියන එකම ভাইබ්‍රේට් කරපුවාම කියලා හැදෙනවා. this නෙමෙයි this. that අරක that නෙවෙයි that. ඒක තමයි IPA වලින් අපි ගන්න pronunciation එක. හැබැයි
accent එක අනුව ඒගොල්ලෝ in region එක අනුව ඒගොල්ලෝ in රට අනුව ඒ sounds ඒගොල්ලෝ කියන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඇමරිකාව ගත්තොත් ඇමරිකාව mainly ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටක්නේ. හැබැයි ඇමරිකාවේ එක එක ජන කොට්ටාශ කතා කරන විදිය ගත්තොත් that කියලා කියන අය ඉන්නවා, that කියලා කියන අය ඉන්නවා. ඒ හින්දා අපි IP ඒ විදියටම හැම කෙනෙක්ම කතා කරනවා කියලා හිතුවත් නෑ. මම මෙතන කියලා දෙන්නේ ඔයාලගේ ඒ symbols කොහොමද ඒ වගේ තියෙන sound එක original sound එක මොකද්ද? ඒතර dictionary එකෙන් ඔයාලා වචනයක pronunciation හොයද්දි කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. ඒතර මම මෙතෙන් දැන් පෙන්නලා දුන්න විදිහට අපි සිංහල අපි කතා කරන විදිහ එකක්. ඒ කතා කරන විදිහත් එක කොහොමද අර standard sound එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයාලා කතා කරන විදිහ කිසි වැරද්දක් නැහැ. තේරුණා නේද? standard sound එක මේක. ඔයාලට ඒ වෙනුවට මේ sound එක කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් think කියන වෙනුවට think කියලා කියන එකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒක තමයි අපි කියන විදිහ. ඊළඟට Z නම් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැනේ. දැන් අපි V ගැන W ගැන කතා කළා. V වලදී අපි කිව්ව sound එක මොකද්ද ඔයාලා කරලා පෙන්නන්න මට පේනවනේ අද ඔයාලා හොඳයි. අද මට සතුටේ කැමැත්ත උගන්වන්න පුළුවන්. ඇයි ඔයාලට තේරුණාද නැද්ද කියන එක මූණෙන් හොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා. එතකොට V අකුර කියලා පෙන්නන්නකෝ. කියලා නේද කිව්වේ? තොලුයි දතුයි පාවිච්චි වෙලා V කියලා. V W වලදී මොකද්ද? V උයන්න කියන විදිහට කට හදලා වයන්න කියන එකයි කරන්නේ. ඔය ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ලස්සන කතාවක් කිව්වට ඒක නිකන් මතක තියාගන්න කරන වැඩක්. ඒක තමයි මෙන්න මේක. Bite your piece and kiss your W's. duffers. Bite your V's and kiss your W's කියලා කියන්නේ V අකුර කෙනෙකුට අපි කරන්නේ මොකද? තොල හපන size එකකට යන්නේ කියලා. W කියනකොට kiss එක කරනවා වගේ කට උල් කරනවා. ඊට පස්සේ හැබැයි උයන්න කියන්නේ වයන්න කියන. උවා. උවා. ඒ තමයි W වල sound එක. උවා. ඒතර වතුරට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද? water. water නෙමෙයි water. 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 තෙතයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? wet. 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 නෙමෙයි. අපි tongue twisters ටික බලමු. ඒකට ඔයගොල්ලෝ fun. wet. අපි මේ j sound එක ගන්න කතා කළා. අපි දැන් යන් ඊළඟ side එකටයි tongue twisters වලට. මේ උඩ මේක. කියන්න බෑ. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. ඒක easy නේද? අපිට seashell අතරේ අවුලක් තියෙනවා නම් ඕක හරි ගස්සන්න ඕක නිතර කියන්න පුළුවන්. කොහොමද? හැමීට ඉස්සෙල්ලා කියලා ඊට පස්සේ ටික ටික වේග වැඩි කරලා කොච්චර වේගෙන් කියන්න පුළුවන්ද කියලා try කරලා බලන්න. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. because by the seashore. Seashells කියන්නේ ඔය වගේ ඒකට. She sells seashells by the seashore. By the seashore. Seashell by the seashore. By the seashore නෙමෙයි by the seashore. Tongue twister. tongue twisters කියන්නේ මේවා. මට තව එකක් මතක් වුණා අපිට ඉස්කෝලේ කාලේ දීපු එකක්. ඒක දිගයි ඒ වුණාට ඒක ලේසි සිංහලට කියන්නේ. අපිට 9 10 වගේ අපේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් දීපු එකක්. Betty bought a some butter, but the butter was bitter, so she bought bitter butter to make the bitter butter better. Okay, easy. You're gonna hammer the Betty butter bought some butter, but butter was bitter, so she bought better butter to make the bitter butter better. I think rappers. Yeah, rappers can speak really fast and they must be Yeah. really good at saying these tongue twisters.
Okay, let's see. Betty butter bought some butter, but the butter was bitter, so she bought bitter butter to make the bitter butter better. Bitter butter. She bought Make bitter butter bitter butter to better. make the bitter butter better. Bitter butter better. Bitter butter better. Bitter butter Yeah. better. Bitter butter better. Bitter butter better. Shall we try the second one? Red lorry, Red yellow lorry, yellow lorry. Yellow lorry. red lorry, Red yellow lorry, red lorry, yellow red lorry, yellow lorry. Yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. ඉහළට තුව ලොරි ගැන කියන මේ අන්තිස්ටහ කියනේ මොකද අලිරාල අලි ලොරි අලිරාල අලි ලොරි අලිරාල අලි ලොරි කියලා හරිද සිංහලට ඔය වගේම තියෙන අපිට වචන කියන එක පුරුදු කරගන්න ඒ වගේ ප්‍රොනන්සියේෂන් පුරුදු කරගන්න ඒ වගේම තව කේස් එකක් තියෙනවා අලි ලොරි ෂූටි ටිකට අවශ්‍ය Tutor, teacher, tutor, choice. අහලා තියෙනවද අල ලොරියයි ලුණු ලොරියයි එකට පෙරලෙලා No. No. That's hard for me. මට ඒක අමාරුයි. අල ලොරියයි ලුණු ලොරියයි එකට පෙරලෙලා අල ලොරියයි ලුණු ලොරියයි එකට පෙරලෙලා අල ලොරියයි ලුණු ලොරියයි එකට පෙරලෙලා. So පොළඟ. help පොළව තෙමන පොළඟ ආ එහෙමත් එක තියෙන මොකක්ද ඒක? පොළඟ තෙම පොළව තෙමල පොළඟ ආ පොළව තෙමල පොළඟ ආවා. පොළව තෙමල පොළඟ ආ Okay. පොළව තෙමල පොළඟ ආවා. පොළව තෙමල පොළඟ ආවා. පොළව තෙමල පොළඟ ආවා. Okay, shit. Shall we try the third one? තුන්වෙනි එක බලමු. Also hidden eating chicken in the kitchen. Also hidden eating Eating chicken in the kitchen. in the kitchen. Okay. right එක okay. දැන් ඒ වගේ අර අපිට නුහුරු sounds නැහැ. ඒ වගේ තියෙන sounds අපිට සිංහලෙත් තියෙන sounds තමයි. දැන් පළවෙනි එකේ sh s sounds සිංහලෙත් තියෙනවා. දෙවෙනි එකේ r l sounds තියෙනවා. තුන්වෙනි එකේ තියෙන t ch sounds තියෙනවා. හතරවෙනි එකේ තියෙන sounds කොහොමද තියෙනවා. ඒක නිකන් අර fun එකට වගේ ලීසින් කියන ප්ලෑක් එකක් තමයි ෆෝත් එක දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි second එක red lorry yellow lorry red lorry yellow lorry ඕක ඔයාලා චීන වගේ භාෂාවක් කතා කරන මිනිස්සෙක් දුන්නොත් සමහර විට එයාලට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න. මොකද අපි ඉගෙන ගන්න දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ට රල පැටලෙන. ලංකාවේ වලට මේකක් නැහැ නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට දැන් ඔයාලට අමාරු වෙන ඒවා මොනවද කියන එක බලන්න. මේක. පළවෙනි එක. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් සිංහලෙන් sound එක ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් කරන එක. පිළිබාත් එක peck of pickled peppers, පිළිබාත් එක peck of pickled peppers. පිළිබාත් එක peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers පිළිබාත් එක. sound එකේදී අපි ගොඩාක් ඒක ඉස්සරහා emphasize කරන sound එක. sound එක aspirate කරනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒක Peter Piper කියලා ලොකුවට aspirate කරන්න ඕනේ. normally Peter Piper picked a peck of pickled peppers. sound එක ගොඩාක් aspirate කරන්න නැතුව කියන්නේ චුට්ටක් පුරුදු වෙන්න. ඒක ඕකේද කියලා බලනවා අනිත් පැයට. Peter Piper I was correct or wrong? You were correct, but very Sri Lankan by aspirating the per sound. Per sound එක ගොඩාක් හදට කියන එක අඩු කරන්න try කරන්න. Peter Piper නේ. Peter Piper. sound එක ගොඩක් බර අඩු කරන්න. Peter Piper. Peter Piper pickled peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers? Peter Piper picked. Get it? Second one might be difficult because we did not have the first sound in Sinhala for a long time, but it was added. Now we do it, but people are not very familiar with the sound. Some people are not. Like your grandparents, maybe they are not familiar with the first sound. They may be saying panta or telephone rather than saying fur. First sound එක පස්සේනේ සිංහලට ඇද්දුනේ. ඒ හින්දා fur පුරුදු නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කොහොමද දන්නේ? try කරලා බලන්න. මොකද වචන? fresh fried fish. Fresh fried fish. Fresh Fresh fried fried fish. Fried fish. Fresh fried fish. Fresh fried fish. Fresh Fresh fried fried fish. fresh fried fish. fried rice වගේ කියන දේවල් වෙලා තියෙන්නේ සිංහල අයට fur පුරුදු නැති නිසා. ඒතකොට fur පුරුදු වෙන්න පාවිච්චි කරන පුළුවන් ටාක්ස් එකක්. fresh fried fish.
Fried fish. Fried Fried fish. Fried rice. fish. Shall we try the third one? But carefully. තුන්වෙනි එක try කරලා බලන්න පරිස්සමට. ඒක වැරදුනොත් නරක වචනයක් කියන්න පුළුවන් ඒකයි. I'm not a person. අම්මා එකපාරක් කියවලා පෙන්නන්න. නැත්නම් වලට වැරදිලා නරක වචන කියන්නේ නැහැ. Okay. I'm not a I'm not a pheasant plucker. Okay. I'm not a person. I'm not a pheasant plucker. I'm the pheasant plucker's son. And the I'm present only plucking pheasants until the pheasant plucker come. Okay. Now you can try. I'm not a pheasant plucker. I'm the pheasant plucker's son. And I'm only plucking pheasants until the pheasant pluckers come. Under the present plucker come. Okay. So I'm not a peasant plucker. I am the peasant plucker's son, and I am only plucking peasants until the peasant pluckers come. until the Peasant pluckers come. okay, so I'll say it slowly until the pheasant pluckers come. Great. So practice this and get them right. The next one. Then තව ටිකක් අමාරුයි. හරි. පළවෙනි එක. දැන් පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ we voted. we වලයි w වලයි වෙනස මතකයි නේද? ඒ පළවෙනි වචනේ we දෙවෙනි වචනේ voted. එහෙනම් we voted vegan and we invented our word. We voted vegan and we invented our word. ඔයාලගේ පොල් kissing the biting කියන එක බලන්න. මොකද්ද theory එක? Bite your V and kiss your temples. එහෙනම් W වලදී උල් වෙනවා, V වලදී flat වෙනවා. හතර. We voted vegan and invented our words. We got vegan and we invented our way for that vegan and voted vegan and we invented invented Our words. words. Let's start. A van will reverse every way it can. A van will reverse every way it can. Notice the V's and the W's. van I will tell a few by highlighting. This is a van will reverse every way it So can you repeat it slowly? so a van will reverse every way it can. A van will reverse every way it can. A van will reverse every way it can. when it can. Yellow thing will be උල් වෙනවා. Red thing will be flat. කියලා කියනවා. A van will reverse every way it can. Man. W එනකොට කට උල් වෙනවා නේද? එතකොට will නෙමෙයි will. A van will reverse every way it can. Way it can. When I went to went I wound up wound ඒ වචනේ wound wound කියන එක තුවාල මෙතන wound මොකක් හරි දෙයක් කරන තත්ත්වයට පත් වුණා කියන එක wind up කියන එකේ past wound up inventing I wound up inventing Then when I went to send I wound up I wound up when I went I wound up inventing instead. where to go. Fourth one. What vowels would you verse to vowel endings? What vowels would you verse to vowel endings? wound in
What wow was wow what wow was wow us. Now, if I ask you again, what's the difference between V and W? How do you distinguish between those two sounds? V, like you bite your V And and you is kiss your W. W. So it's V, van, or vice. If it was W, van, vice. The first one would be, we voted vegan and I drank some Sprite and now I'm about to burp. We voted vegan and we rented our words. Second one, a van will reverse everywhere it can. Third one, when I went to vent, I wound up inventing instead. Fourth one, what vows would you verse to vow a nurse? Any questions? Any difficult tongue twisters? First, sir, first, can you repeat? We We voted voted, no? vegan. We voted We voted vegan and we vented our words. We voted vegan and we vented our words. we එද්දි කට V අකුර උල් වෙන්න. V අකුර තියෙනකොට උල් වෙන්නේ නැහැ. V අකුර තියෙනකොට flat වෙනවා. යටතල උඩ දානවා. Vented. W වෙනකොට උල් වෙනවා. Vegan. W වෙනකොට කට උල් වෙනවා. We will went went Wow, what would wow would was කියනකොට මේක ඇදෙනවා. verse yeah verse අර අඳින ඇඳුමක් තියෙන ෂර්ට් එකට යටින් අඳින එක ඒක vest the vest ඒක Best. best ඒක vest V අකුරෙන් ඒක බටහිර ඒක best බටහිර දිශාවට මොකද කියන්නේ west 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 VEST vest Hello, West. you guys WEST hear me? West. Yeah, we can West. hear you right. West, 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 VEST. was නියෝජ්‍ය විදුහල්පති එයාට මොකද කියන්නේ? එයා vice principal Vice. vice principal wise vice principal V නේ Vice. VICE principal නේ හැබැයි vice principal වෙන්නත් පුළුවන් WISC principal වෙන්නත් පුළුවන් ඒ කවුද? මොලේ තියෙන principal මොලේ තියෙන අර ප්‍රඥාවන්ත විදුහල්පති vice principal was නියෝජ්‍ය විදුහල්පති W vice VAST, you pronounce it as vast. Vast. vast VAST, vast. vast 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 yes දැන් අපි මොකද කළේ? අපි කතා කළේ symbols ගැන සහ අර English වලදී සිංහල වලදී මේ වගේ තියෙන වෙනස්කම් ගැන. Some of these sounds that we have in English, we do not have them in Sinhala. And in some cases, the pronunciation. අපි pronounce කරන විදිහ පොඩ්ඩක් වෙනස්. වෙනස්කම් මොනවද කියන එක කතා කළා. යනවා, you can improve your listening skills, and if you want to, change your pronunciation, you can do it, but I'm not asking you to do it. Right? Symbols ටික ඔයාලගේ slide එකේ තියෙනවානේ. ඔය symbols කොහොමද අපි අර සිංහල විදිහට දකින්නේ කියන එක බලමු. ඒ කියන්නේ අපි consonants දැක්කා, ඊට පස්සේ vowels දැක්කා. ඒවා හරියට මේ වගේනේ. අපි එතකොට මෙන්න මේ අල් කයන්න කියලා කිව්වොත් ඒක නිකන් k අකුරක් නෙතේ. එතකොට ඒ consonant symbol එකට පස්සේ එන vowel symbol එක. මේක අ කියන එක නේද? එහෙනම් අල් කයන්න sound එකයි අ වල sound එක අපහම මේක කොහොමද එනවා? ඇත්තේ sound එක. කා. කා. මේක අ එතන එක කා. ඕක උඩින් මෙහෙම තිබ්බනම් ඕක. ඊපස්සේ මේක. මෙහෙම තිබ්බනම් sound එක කොටක් තිබ්බා. ඉතින් ඩොට් එකක් තිබ්බොත් එතකොට ක අර අවිෂ්ක
කියනකොට තියෙන අග ක සවුන්ඩ් එක. එහෙම වුණා නම් ඔය කය කයන්නේ නැහැ ඩොට් එකයි වගේ. දැන් මෙතන ඩොට් එකක් නැහැනේ. එහෙනම් කා. ක කේ අකුරයි ඒ අකුරයි මෙහෙම ඩොට් දෙකකුයි තිබ්බොත් ඒක මොකද්ද? ඇදෙන සවුන්ඩ් එක. කා. car, කේ අකුරයි ඒ අකුරයි ඊ අකුරයි බැඳලා තියෙන සවුන්ඩ් එක තියෙනවා නම් ඒක කෑ. එතන කේ වෙනුවට බී තිබ්බොත් මෙතන තියෙන බී අකුරයි ඊ අකුර ඔළුවෙන් අතර හදලා එහෙනම් බ. Ba. බ Ah. මෙතන. බ. මේක Ba. බා. මේක බා බා. මේක බෑ බෑ. එතකොට B අකුරයි I අකුරයි වගේ මෙහෙම එකක් තිබ්බත් මොකද්ද? B. මෙතන තියෙන්නේ නම් K. සිම්පල් නේද වැඩ? එතකොට ඒ සිම්බල් එකට අදාළ වවල් එක මතක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් එක්ක කොන්සනන්ට් එක ආපුවම අර කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් එකත් එක්කම කියනවා කියන එක ලොට ගන්නවා. ඔය දැන් තියෙන්නේ එක අකුරෙන් අකුර බලන්න. එහෙම නෙවෙයි ඔය ඩික්ෂනරි එකේ හම්බ වෙන්නේ. ඩික්ෂනරි එකේ හම්බ වෙන්නේ කොහොමද? මෙහෙම. දැන් ඔයාලා ඩික්ෂනරි එකේ බලන්න විදි ගොඩක් ගන්න. එක්ක පොත පෙරලලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Google කරලා බලන්න පුළුවන්. Or else you can use an online dictionary. So what I've done here is I've looked at Oxford, Cambridge and Collins at these URLs. If you go to oxforddictionaries.com, then you can get an online version of the Oxford Dictionary for free. There you can look for definitions. And if you go to this address, dictionary.cambridge.org, then you can get that. And Collins is also available. There are many other dictionaries available, and I just trust these three. Therefore, I've just used these. There are many that you can take. You can take Malasekar, but it does not have IPA. It has Sinhala letters or Sinhala symbols. So that doesn't really help with your learning process much. It is useful for beginners, but you are not beginners. You are at a particular level where you can speak and you need to improve your vocabulary. Therefore, using an advanced learner's dictionary is the way to go. මට දැන් ලැන්ග්වේජ් එක පටන් ගන්නම ලෙවල් එකක නෙවෙයි ඉන්නේ දැන් අපට උගෙත් පුළුවන් වෙලා ඉන්න කට්ටියනේ. ඒ නිසා මල්ලසේක ඩික්ෂනරි එක යූස් කරනවට වඩා ඉංග්‍රීසි ටු ඉංග්‍රීසි ඩික්ෂනරි එකක් යූස් කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාලගේ vocabulary improve කරගන්න එක. ඒ නිසා එහෙම එකක් යූස් කරන්න. ඔන්ලයින් වලත් කමක් නැහැ. එතන අපි බලුවොත් මේ විදිහට ඩික්ෂනරි එකේ ඒ definition එක දිහා ඒ වචනේ ගැන දෙන්න intro එක දිහා then you can get the pronunciation like this. මේ විදිහට pronunciation එක ඒ වචනට යටින් දීලා තියෙනවා. භාවයට මෙන්න මෙහෙම ඇදලා දෙකක් නැද්ද? So there මේක ලොකුවට මෙතන තරම් තියෙනවා. මෙතන තියෙන අකුරු ටිකේ දිහා බැලුවොත් මොනවද මෙතේ? B අකුරෙන් පෙන්නන්නේ මොකක්ද සද්දය? අල් බයන්නේ. bat, bat, මේකෙන් පෙන්නන්නේ. ඔව් bat කියලා කියන්නේ. මේකෙන් පෙන්නන්නේ අල් ටයර්. ඒකට මේ කියන්නේ බෑ කියන එක. අන්තිමට තියෙන්නේ මොකද්ද මෙතන? bat කියලා නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒකේ අවුලක් නැහැ. bat. මොකක් හරි වචනයක් pronunciation බලද්දී ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. Can you hear a dog barking? Yeah. cat, like My neighbors, they're not home, so the dog must be really lonely. no, yeah. crying They're crying. What's the word for that? බල්ලෝ ඔය විදිහට Howling. මොකක්ද කියන්නේ? Howling. howling. Bark බුරනවා. Howl කියන්නේ ඔය විදිහට උඩු බුරනවා. sound එක. HOWL. Howl. I know it because our dog is also do that Okay. 3-4 times. Then you must be like, maybe you don't go out at all and the dog must be really lonely. That must be why it's howling. Even after play with Dexter, he also yeah, like Maybe he wants to live inside with you guys. Some dogs love that, right? Like they love to be inside, they love to be near their owners. So whenever they can't see the owners or the people that they love, they start to howl, they start to be sad, they start to feel lonely. I think it's a normal for Dexter because as a puppy he also did this. He used to do that. Okay. Sometimes it's really hard to listen to when they start to howl. What's this word? How do you interpret it? So you have the. Then you have what's this vowel? අයියකුරුයි ඩොට් එකකුයි තියෙන්නේ මොකේද? E. E.
Then this is. So how do we get this? This is B and Beat. beat. But beat can be different words. Like beat can be B-E-A-T, B-double-E-T. It depends on the word, but if you look at the sound, if you just look at the pronunciation, it's this. Easy, yeah? How about this one? මෙතන තියෙන්නේ long vowel එකක්ද diphthong එකක්ද මතකද මොකක්ද කියලා. මේක ගොමත් සිංහල බලන්නේ අවුලක් නැහැ. Diphthongs. This is a diphthong. What's that? Ah, Bơi. nè. Bơi. Ah. Bơi. Eh. Bơi. I, නෙමෙයි. Ah. මෙතන තියෙන්නේ. I, එහෙනම් ඔය තියෙන්නේ I, bite නේද? I, Bye. I, I, Bye. So different. I, Isn't it different? This is a diphthong. Yeah, the middle one. Yeah. We have the same diphthong. We have then we have I, Bye. then we have then we have E, then we have then we have Bye. bicycle name. Bicycle. I, Bicycle. By see, see, see. so the pronunciation is not bicycle, it's bicycle. Bicycle. Okay, now learn it. Bicycle. 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 SI කියනකොට diphthong එකක් විදියට නෙවෙයි. කොතනද? Bicycle. Sound එකද හර්ෂිත? Bicycle කියන්නේ අවසාන E කියලා විතරනේ කියන්නේ diphthong එකක් නෙවෙයි. අන්න මෙහෙම වෙනවා bicycle වුණා නම් then we have a diphthong. Yes. By then මෙන්න මේ වචනේ තිබ්බොත් so the pronunciation of this word would be this. Then how do we put it? This is this. This is a diphthong. E, then ek, then this would be It cycle. means that SI SI it's not a diphthong. So AI is a diphthong. It's Here is I talking Is- about this part. එතන AI. Yeah, it's a diphthong. yeah මෙතන මේකම තමයි මෙතන. Cycle. That SI we cannot consider as a diphthong. Here no. S is a consonant sound. That I අර short කොට I එක normal short vowel එක. අපි ඒ vowel එක දැක්කේ මෙන්න මෙතන. මෙතන short vowel එක E sound එක. Bicycle. C කියන්නේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. Clear it. Okay. This. දැන් ඕක දැක්ක හැටි වචන කියන්න පුළුවන්. මෙතන diphthong එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක diphthong එකක්. Basic. Basic. මෙන්න මේ වචනේ තියෙනවා. Yes. අපි බලමු කැලේ කැල. මේ තියෙන්නේ අල්බයන්. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ A, අපි ඒ ඇත්තටම දකින්නේ සිංහලෙන් නම් A කියලානේ. නේද? ඉංග්‍රීසි වලදී A උනාට සිංහලෙන් නම් A. අපි දෙක ගන්න පුළුවන්. මේක සයන්න. මේක යන්න. මේක අල්කන. ඒ කියන්නේ basic කියන්න පුළුවන්. ඔගේ හරියම එක මොකද්ද? Basic. basic, Basic. That's the best I can do. We've all seen it when I sing Hell Yeah, I'm like, I'm out of this.
basic. Oh. You can. This is that I think that during that Aragalaya that people use these basic. හැබැයි බලන්න මේ මවුස් එකෙන් ලිව්වම ලස්සනට ලියවෙනවා. මේ පැනට වඩා මේ- මවුස් එක හොඳයි. කයන්නේ එහෙම ගන්න ලස්සනට හැඩයට ලියන. Because we are more focused on the shape and to get it right, then we write it properly. We give a lot of effort into that. That's it. So very Sir, how we, sir, I have a question. How we identify the diphthongs? It means if two vowels together we can identify Yeah. as. Hmm? So that's why you have to make yourselves familiar with the symbols. මෙහෙම තනි symbol එකක් එනවා e කියන එක. මේක තනි symbol එක e. එහෙනම් e e all පේන්නේ නැහැ because again. AE. දැන් පේනවා. Yeah. e අකුරයි i අකුරයි. අපිට Two හම්බ වෙන්නේ two vowels දෙක. vowels. But it is also a diphthong because a අපි ඒක diphthongs list එකේ දැක්කනේ. Yeah. So we have this here. A. This is the Yes. diphthong. And the Yeah. previous diphthong that we saw, I. Mhm. ඒක මේකනේ. මෙහෙම එකක් නැහැ pure vowels වල pure vowels වල sound එකක් නැහැ. I. Clear it? So you have to make yourselves familiar with this set of symbols, the vowels here, and you have diphthongs. Consonants are easy, like they are always very close to the sound. So P is for per, B is for ber. The only new ones would be the ter and the. Yes, sir. AE. It's a vowels, no? Which one is it? AE. Purple or black? A, E, Purple. this one, A. Yeah, no. The you have Is it this one? mentioned earlier the AE. AE. A, yeah, this one. Yeah. Hair, Basic. hair. Yeah. In basic, you have this one. Basic. Yeah. Basic. The E. A, thick, basic. Then this is air. You just have to make yourselves a bit familiar with these symbols first. And then the diphthong will be easier. මොකද මේකේ තියෙනවනේ මේක එකතු වෙලා තියෙන දෙක දෙක. දැන් මේ තියෙන එකයි එකයි තමයි e කියලා දෙන්නේ. ඒ symbols එක. ඒකේ වෙනසකුත් නැහැ. මේක එකයි e එකයි. මේකයි. අපි ඒක ඇදලා පෙන්නනවා. මේක diphthong එකක්. ඕකම අනිත් පැත්තට මේකත් diphthong එකක්. A කියන්නේ diphthong එකක්. E කියන්නේ diphthong එකක්. තේරුණා නේද? තව එකක් දැක්කත් අපි මොකද මේක මේ පැත්තට diphthong එකක්. අනිත් එක oi මේකයි diphthong එකක්. oi ඒ කියන්නේ මේක. මේක o ඒ කියන්නේ මේක අනිත් පැත්ත. මේ පැත්තට diphthong එකක්, කියන එකක් diphthong එකක්, කියන එකක් diphthong එකක්. ඒ දෙන්නේ මේක. ඊළඟට ඒ කියන්නේ diphthong එකක් හැම වෙලේම vowels හැම වෙලේම diphthong එකක් කියන්නේ vowel එකකින් තව vowel එකකට යන එක. ඒ diphthongs වල තියෙන vowels දෙකක්. එක vowel එකකින් පටන් ගන්න අනිත් vowel එකට යනවා. මෙතනින් තමයි එක combination එක හැදෙන්නේ නේද? ඔව් මේ pure vowels දෙකක් තමයි diphthong එකකට diphthong. පටන් ගන්න. pure vowel එකකින් පටන් ගන්න තව vowel එකකට යනවා නම් ඒක diphthong එකක්. ඒතර මේකත් අපි දැක්කා. I කියන්නේ ඒක නම් මෙතන එක. එන්න මේක. වලින් පටන් ගන්න e වලට යනවා. ඒක diphthong එකක්. අන්තිම එක au කියන්නේ මෙතනින් පටන් අරන් මෙතෙන්ට තේරෙනවද? Yes. එතන තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ vowels වල combinations. ඒතර ඒ combination එක පෙන්වන්න පාවිච්චි වෙන symbol එකත් ගොඩක් දුරට මේ pure vowels විදියටම තමයි දැකලා තියෙන්නේ. වෙනසකට තියෙන්නේ මෙන්න මෙයා. I කියන එකේ මේකෙන් පටන් අරන් මේක දෙනකොට එයා වෙනුවට use කරලා තියෙන්නේ මේ වෙන symbol එක.
ඒ අකුරු සිම්බල් එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. Mm. හරි. දැක හැටි කියන්න පුළුවන් ඒක. By. අයි නෙවෙයි අන්තිම එක. ඊට වලින් පෙන්නන එක. නේ. Bath. bath. not basin. So we have Albayan here. Bath. Albayan here. Ba albayana ayan Ayan. ba Ah. ut Then we altayan. have Altayan. Oh. Most of you. What's the hello? ඒක easy. Okay. මම නිතරම කියනවා වචන. Brilliant. Brilliant. Yeah. Yeah. Hello. Yes, Raj, we can hear you. What's the difference between bath and bathe? Bathing. Bath is a noun. Bathe, which has the sound, is the verb. Bath කියන්නේ අර නාන්න ගන්න tub එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නෑමක් කියන එක ගන්න පුළුවන්. But when you take it as a verb, it is bathe. B-A-T-H-E. Bathe is the verb. Bathe කියන්නේ නාන්න. මම නානා හිතේ I was bathing. I was bathed. But I'm bathing. in many cases in Sri Lanka we don't bathe, we just shower. අපි Shower. shower කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නාන්නේ. ඒක bathe නෙමෙයි. Bathe කියන්නේ මොකක් හරි බහැලා ගිලිලා නානවා. අපි කරන්නේ shower එකේ නාන්නේ ගොඩක් දුරට. Brilliant. This is ඔළුවෙන් අතර හරවපු එක. Then we have then we have Mm. දැන් ඔය තනි වශයෙන් සිංහලට යන්නේ කියනවා. අල්බයන්යි මේ ඊ නෙමෙයි. මෙතන පේනවනේ. මේක charge වෙලා ඉන්නේ. Green. අල් රයන් න? Brilliant. Brilliant නෙවෙයි. Brilliant. 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 Dot එකයි අයන්නයි කිව්වොත් brilliant එතන dot එක නැත්තම් එතන brilliant නෝ dot එක නැහැ. Brilliant. ඉස්සරහට. Next. billiards. 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 Hello. Can you guys? Yeah, we can hear a shot, a noise. Did you plug in the charger? That must be why. I think it's not from my end. It's from Ravindra's. You are Ravindra, right? Oh, Hashita. It's from Hashita. Yeah. And now it's gone. Now it's back. So this is. Then we have the sound. So this is. How about now? Now it's fine. Oh, is it a microphone? No, it's my earbud. Okay. So billiards. Then how about this one? Stomach. Stomach. But Masha. So we have then we have so we have Normally we use stomach. This is stomach. it's stomach. So if we look at the pronunciation, that's the one that we get. But we are used to pronounce it as stomach. That's the Sri Lankan way. You just pronounce it as it is written. Stomach. Over How we production connect was it with
Egg. How we connect it with egg? Stomach ache. Stomach ache. It's not stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. Stomach Stomach ache. ache. Stomach ache. Okay. Sorry? K. We have a hard CH sound. Ache. Stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. Egg or Stomach egg. Stomach ache. Ache. We add the Ache. part ache to the end. Stomach ache. Let's look at some dictionary definitions too. Then it will help you to find them easier rather than you're going through the printed dictionary. Let's do that. That's the last one. This is Nouns. pronouns. 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 And this is pronunciation. Pronunciation. Let me quickly show you some stuff Eight. from Egg. let's go to Oxford Dictionary here. Pronunciation. Okay, nice. So whenever you want to find the pronunciation of a word, let's go for the stomach ache. Define. Stomach ache. The first thing you can do is you can just Google this. Then Google gives that definition. But you may not find the pronunciation, the IPA thing here. Yeah. But if you go to, let's go to Cambridge, and the URL is dictionary.cambridge.org. Then if you look for that, then you get the pronunciation here. So can you see it? You get the same thing in the printed dictionary too. So you have then hey. Here they have used dots to break them into syllables. Syllables so the කරන්න එක pronounce කරන පුංචි පුංචි කැලි වලට කරන්න ඒගොල්ලෝ dots use කරලා තියෙනවා. That depends on the dictionaries. In some cases they don't do it. Let's go for the Oxford one. Is it ORG? Let's just Google it. Oxford Learners Dictionary. Okay. So let's get started. Here they haven't done it. Like they have just given it as a whole word. Okay. So here you get the pronunciation in IPA symbols, and you can use what you learned today to find pronunciation of those words. Okay. Give a word. Suggest a word. Persuade. Persuade. So here you get this. So it's persuade. So one correction. When you said it persuade, then if it was persuade, we had to have this at the beginning. But it's persuade. So is where we have the stress. So persuade, it's persuade. Can you try it? Didn't get that. What? Say that word. Persuade. Read this word. Persuade. Okay. Now the correction is it's not persuade. 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 Ah. Persuade. You have the stress in the second syllable. Second syllable එකේ තමයි stress එක තියෙන්නේ. Second syllable එකේදී තමයි අර සද්දේ. මේ photos එකක් දෙන්න අපිට. Persuade නෙමෙයි ඒක. Persuade. Okay? That red color means it's wrong. No. Red color means this is the American pronunciation and this is the British pronunciation.
So in American Persuade. pronunciation, they have this extra r sound. It's persuade, persuade. They have that added r sound. Persuade. Persuade, persuade. That r. Somehow It's hard for me to Americans do it. use that ah sound. They have the r sounds. When they have a r sound in the word, they tend to pronounce it to some extent in their words. But in the British pronunciation, the r is very less prominent. Another word. Mm. Maybe a word that English. you. English. Sorry, English. I couldn't, I didn't hear. extinguish. Ah, okay. Extinguish, Mm. not extinguish. There's a subtle difference in that. Like, if you Mm. go for this word, you'll be surprised. Even this one. Well, you then make an example. Nothing example. 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 It starts with the E sound, but Example. many of us we are used to saying it as example. 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 And shall I surprise you? So this is that there isn't an F anywhere. If I could make it it's not off. We can pronounce it as of, but not off. Maybe of. Of. V sound actually. But since you're not familiar with the V, it's it may be also So whenever you are not sure of the pronunciation, with this knowledge that you got today, you can find that. And how about this word? Sometimes words have different or multiple ways of pronouncing. So this one has schedule or schedule. It depends on whether it is the British pronunciation or the American pronunciation. So it could be schedule or schedule. The American. The red one is American and the blue one is British That in the Oxford one. It depends on the version. Like here, they don't have a particular color. In the Cambridge one, in the British, sorry, Oxford one, they have colors. It depends. Like, but yeah. Last one. that Graduate. the vibrate. Schedule. Oh, there isn't anything regarding vibration here. It is a different sound. So this is schedule. We have the d and j sound. Here we have the j sound. See, schedule. This one. So here you have the one that we discussed earlier. It's vision. Not Vision. Vision. And this. It's measure, not measure. Measure. Here, better or better? Better or better? Sorry? Better. This. It's better. Better. You only have that r sound difference. It's better. This is better. 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 So now, what are you going to do? How are you going to, further use this knowledge that you got today? Just do this, like go to an online dictionary or take your printed dictionary and look at words and see whether the way that you're pronouncing those words is the same as the one that is given in the dictionary or the standard way. Or already sure නැති වචන තියෙනවා දැන් pronounce කරන විදිය ගැන ඒවා check කරන dictionary එකේ type කරලා හරි එහෙම නැත්නම් පොත පෙරලලා හරි ඒ වචනේ standard pronunciation එකේ විදිහයි ඔයා කියවන විදිහයි දෙකම එකයිද කියන්නේ. ඒක check කරන්න
තියෙන්නේ ඩික්ෂනරි එකේ පිටිපස්සේ දීලා තියෙන ඒ key එක කම්පයර් කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් මේ ස්ලයිඩ්ස් ටිකේ වලට තියෙනවානේ සිංහල සවුන්ඩ් එකයි ඒ සිම්බල් එකයි දෙකම එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම බලන්න පුළුවන්. I think this is something new for you. Something that you never got in any other courses or programs, and you might not get this in any other programs either. And you have this recording and also the recording from the previous group now in your Google Classroom. So if you need to go over this again, you can watch that other recording too. There we had more participants, we had more students in the class, and there were many other questions, and we discussed many other things too. But here you also, the people who participated, you also asked very good questions. So I'm really happy today about your participation and your contribution to the discussion. So thank you very much for it. That And sir, drives these lessons. Yes, Ms. Sanjay. so I use this Ananda Maitri Swamin Wahanse book. I Yes, think, sir. yeah, Swamin Wahanse prescribed that there is very explanation very much. This is how we use this. There are so many examples. And this, Yeah, there are many examples using Sinhala symbols, yes. And his explanations are good and clear, but when it comes to the grammar parts, they are a bit too complicated for the students of this generation. The Sinhala, Sinhala context, They are very technical. Yeah. I We don't like know this book. We don't know that We Sinhala. don't know those terms. It's hard to understand, but it's complete. Like it has a lot of things. And sir, have you Yeah. heard that Swamin Wahanse speeches? Have you heard? He used to speak like 7 or 8 languages, right? Yes, yes. That English, I think that the pronunciation is very in very good level. Uh-huh. I've never seen him speak, haven't seen any videos or audio. I only Because, know that he was very yeah, good at languages and he was very I'm from Ratnapura, I know. from Balangada, Balangada. yeah, close Okay. to us. So you're proud of him and you're Yeah. proud of your place, okay. Yeah. That must be a good. There's a school named after him, right? Sorry, sir. There's a school in Ratnapura, I think. Yeah, A school Ananda named after Maitri. him. Yeah, Oh. Balangada. I really appreciate his work and I appreciate how he used to write. Yeah, very advanced, no, sir. This Yes. book is very advanced. And also depending on how people used to approach language, how they used to learn language in that era, in that time, the way he has organized that book is totally fine. The Yes. problem is the way that we learn language and our generation, how we approach learning language is very different to what they used to do in their time. Like in their time, they used to learn English, Latin, and also they used to learn about how the language grammar changed from like Sinhala and English. Like it was I very think, deep and it yeah. was very complex. But today, what we are doing, what we are trying to do is we try to absorb the language using practical examples, and we put more focus on absorbing the language rather than learning the technicality behind it. Rather than learning the grammar, we just let the grammar come into us. Therefore, the way we approach today is different to what they did. But since he was from that era and his way of writing was for the people of that era, he has done such a wonderful work in the books. Yes. They are very complete and they have very in-depth analysis about which is the topic that they are trying to discuss. But today's people, like me and my generation, we find it very difficult to absorb that knowledge from those books because this is not how we learned at school. But if you are a teacher, if you are someone who has in-depth knowledge into Sinhala, then those books will be wonderful. Like, you will love them. Mm. That's And my I take on think that he was a self learner. I think self learner. Uh-huh.
Don't know much without about. teacher. Yeah, I have heard about. Uh-huh. Not like us. He learning himself. And see the beauty of it, like today we have so many resources and we can access them very easily. If we want to find a resource, we just Google it, we just look it up on the internet and we can find it. But those days, if they had to look for knowledge, they had to read printed material, they had to at least ask somebody who had the knowledge, and even then they did not have any means to confirm whether that knowledge was accurate unless they did the research themselves. So those days, to be so studious, you have to be very committed, you have to be very dedicated into learning. I really appreciate that because today it's really hard to find. Like if you can't find something online after a few searches, you just give up the search altogether. So how lazy have we become? Yes, yes. So if the students, like if you guys are also students like that, I don't know why we would do these classes anymore. Like we don't have to do these. So that would save a lot of money to you guys. So try to be not lazy, then you don't have to come to classes. So this week, focus on your pronunciation and take a dictionary and do some searches and see whether the way this word is meant to be pronounced or the standard pronunciation of that word is the same as how you are pronouncing it. And then you will see that there are some words that you mispronounce. That happened to me. Like when I first learned how to refer to the IPA symbols and use phonetic symbols to find the actual pronunciation of a particular word, what I did was I took the dictionary and I Googled and I looked for those words in the dictionary. Whichever comes to my mind, I just turned to that page and looked at the pronunciation. And that made me realize that many of the words that I was saying, I was saying them wrong. So then what I did was I looked at the right pronunciation and tried to absorb that into my speech, tried to absorb that into my knowledge. And that helped me a lot to work on my pronunciation and to fix my pronunciation, the way that I read those words. So I'm sure that will help you too. When you think of a word, at least Google it or look it up in your dictionary and look at the pronunciation and see whether you are saying it right. That will help. This word, how do you pronounce it? Okay. This one. NSHA. Niche. Is it? Niche. It's niche or niche. There are two Niche. versions. Niche. It's either niche or niche. But I'm not Niche. shy or I'm not ashamed to say when I first saw this word when I was young, like in grade 10, I said it as niche because I didn't know how to find the pronunciation. But then my teacher corrected me that it was niche. Niche market. Sometimes words are spelled in a different way than how they are pronounced. So now, with this knowledge that you got today, you don't need anybody else's help to find the pronunciation and just Google it and learn it. I hope this will stay with you throughout your life. අදගෙනත් පාඩමෙන් ඔයාලට ලැබෙන දේ තමයි තව කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට ඔයාලා වචනේ pronunciation එක ඔයාලා විසින්ම හොයාගන්න දන්නවා හරි pronunciation එක මොකක්ද කියලා. කියවලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Then this gives you the independence to learn new things and fix your pronunciation. All right? So that was the purpose, and I think we achieved that. How do you feel? Yes. And I'm happy. So I will see you next week. We have 2 more sessions. Next week, we're going to talk about connected speech, which is also a part of pronunciation. And that helps you to improve on your fluency and to fix your pronunciation, basically. We're going to talk about a few things that help to improve your listening and also speaking and flow. And on the following week, let's do reported speech, which is like a basic grammar part that you should be aware of and which many students have issues with. Other topics like writing and formal letter writing, those stuff, I have added them to your Google Classroom as recordings because they are not lessons that we need any discussions for. They are just knowledge sharing. So no need to have a discussion.
So next week we'll have a good session on connected speech. By that time, if you can be familiar with these symbols, with these phonetic symbols, that will help you a lot to participate in a good discussion. Okay. Then I'll see you next week then. Good night. Thank you. Have a good night. Thank you. Good night.